for tuning in to this show. And as usual, I'm your host, Jakes, the moderator. Leo nina show kali. Na kama jana, hii hata ni zaidi. Hii ni kali. Hii ni tamu. Hii ni fiti. Fantastic tu sana. Lazima utatii. Hii lazima utapenda. Asante sana kwa kuijoin. Let me know where you're watching me from. Let me know how you are today. Namwona Mudavadi Carol akondani, Opale Webere akondani, Aisa Omani akondani. Asante kwa kulike. Ibrahim Zaki, asante kwa kulike. Samuel Adams, asante kwa kulike. Kevo Ogalo, asante kwa kulike. Joel, asante kwa kulike. Isaac Omoni, asante kwa kulike. Steve Chalo, asante kwa kulike. Asante kwa kulike hii video hapo kwa Facebook. Una like nasoma. Imagine. It's that interesting hapa kwa Mutembei live. Asante, comment zako pia zinaingia mbio mbio. Namwona Joel ananiambia ako online from Uganda. Karibu sana. Evans Oliech na kuona. Ibrahim Zaki na kuona. Peter Ojuma, I see you my brother. Panyako akondani, Fabian Kemboi akondani, Mudavadi Carol akondani. Karibu sana. Like the video, share the video. Namwona Benjamin Eric Ray Moto wa Marceline akondani na amelike video. Hao wawili wamelike video, thumbs up, asante sana. Namwona Ibrahim Zaki amelike video, asante sana. Hizo like zikuje hapo kwa YouTube, hapo kwa Facebook. Like hii video. Nami ninakushukuru live. Imagine una like kama nimekushukuru, kama jinsi ninavyoshukuru Tommy, asanti sana kwa kulike. Na mwana Nyikara amelike, Neri Nelin amelike, asante sana. Mohamed umelike, asante. Francis Mwawilu umelike, asante. Benjamin Eric umelike, asante sana. Reboy Moses unaniambia hawa ni stomach and pigs. Nakwambia comments zinaingia mbio mbio. Ibrahim, asante sana. Umesema how can I contact you my brother? I'll be telling you how to do that. Peter Ojuma unasema niko ndani from where? Upper Western. Karibu sana. Kaki Francis Lewis amelike, asante. Patrice Mayo amelike, asante sana. Wewe like hapo kwa Facebook, like hapo kwa YouTube, like na mimi nikusome hapa live, na pia unitumie ujumbe uniambie niko wapi, ninakutazama nikiwa wapi. Nami hapa Mutembei ninakukaribisha sana, karibu sana kwa hii show. Nina show moja fiti moto kama pasi. Hii it's one utalike. Hii ni moja lazima utaketi ujivinjari nayo kaa nasi hadi tamati, manake leo nina mambo kubwa. Leo nina vitu kali, vitu moto za kukushow Namuona Benjamin Eric ametuma ka emoji. Namuona Ibrahim Zaki ametuma kalava hapo, asante sana Jeff Lagata, asante sana kwa kulike. Gordon Waganga, asante kwa kulike. Steve Gichoki umelike, asante sana. Emmanuel Kiplimo umelike, thank you so much my brother. Arnold Nalisi umelike. Patrice Mayo umelike. Nani mwingine hapa? Jeff Lagata, asante sana kwa kulike. Ann Achom, asante kwa kulike. Ngui Mam umelike, asante sana. Namuona Godon Waganga ananiambia I am Saboki. Uko mahali panaitwa Saboki, live from Saboki. Uko sijui ni wapi, lakini karibu kwa show. Kipto Duncan, I see you my brother, karibu kwa show. Coach Reni, I see you. Mtalam Chepkwony, I see you. Ajay Sigania, I see you from Kisumu, karibu sana. Opale Webere unasema uko ndani kabisa. Like hii video, share hii video. Like video, share hii video. Like na mimi nisome tu. Una like kama nimeisoma. Imagine kulike ni free. Hiyo kalama kenye kamechoro hapo dhambe ako kanakaa hivi. Hebu kaguze tu. Ni free of charge. Tupe likes. Fanya ile kitu mwana Mutembei kwa sababu umetufanya wakubwa. Asante sana. Namuona Sostino Wanjala anasema ako ndani. Gordon Waganga ako ndani. Kipto Duncan ako ndani. Coach Ronnie unaniambia uko ndani. Unasema hasura taware ilikuwa ni meaning ya bottom mpaka mwisho. Naona Nicholas ako ndani. Naona Eddie Bodogo akondani, unaniambia uko pamoja, asanti sana. Namuona Nyakundi Nicholas akondani, thank you so much. I see
Adidi ako ndani. Nani amelike? Wacha nikueleze nani amelike. Wale ambao wana like kwa Facebook, kwa YouTube, asanteni sana. Ninazisoma hapa live on stage. Aka Mike, I thank you for liking. Peter Peter nani? Peter Amakov, asante kwa kulike. Isa Wajofu, asante kwa kulike. Walter Sakwa, asante kwa kulike. Peter Abdi, thank you so much my brother for liking. Naona Adidi amelike, asante sana. Lincoln Roba amelike video. Like hii video popote ambapo unani watch. Let me know where you're watching me from. Na pia unieleze unanitazama ukiwa wapi. Meshak Ogutu Okoch unasema I'm watching from Migingo Island. Karibu sana my brother. Violet unaniambia unanitazama ukiwa Saudi Arabia. Karibu sana. Namuona nani hapa amelike. David Oganga amelike. James Kibira amelike. Aka Mike amelike. Peter Amakov amelike. Like hii video hapo kwa Facebook. Like hii video hapo kwa YouTube. Tufanyie ile kitu tufanyie ile kitu. Zaidi ya yote nijuze. Let me know where you're watching me from. Like hii video. Today tuko na show kali. We are discussing who is the enemy of the people. These guys we voted for, from the president anafanya mambo zake. Wabunge na wao ndio hao, kazi ni madondi kule bungeni. When was the last time we had a decent debate? Leo lazima tutawaanika. Huyo mbunge wako leo hapa kwa hii show. We must discuss them. Are they our friends or our enemies? We must discuss hapa kwa show. Naona David Oganga anasema I am watching from Kikuyu. Karibu sana my brother. Jeff Lagat watching from Kericho. Emmanuel Manu uko ndani. Unasema nani hapa? Unasema naona maoni yako hapo. Mungai Gavimba, I see you my brother. Are you liking the video? I see the likes zinapanda na asante kwa kulike. Una like na soba. Mungai amelike, asante sana. Charles Tembo amelike, asante sana. Masai Batinge amelike, thank you my brother. I think this other guy by the name Sylvester Maoke, asante. David Oganga, asante. James Kibera, asante. Thank you for liking. Let me know where you're watching me from. Masai Batinga naniambia I'm watching from Ngara, Nairobi. Emmanuel Manu naniambia uko ndani. Thank you for liking. Thank you for sharing. As usual, I'm your host, Jakes, the moderator, and the show ndio inang'oa nanga. Ndio miti inaalika nini? We, mau ama. Sylvester Mwako unaniambia uko Mlolongo, karibu sana. David Ogonga unaniambia all MPs, sana sana huyu wetu wa Kikuyu is the enemy of the people. Niambia wewe enemy of the people pale parliament ni nani? Enemy of the people pale opposition ni nani? Enemy of the people ni the president, ni Rao, ni nani? Tell me, ni nani huyo? Tulimchagua lakini baada ya kumchagua kumbe yeye ndio enemy of the people kwa sababu my friend are they still honorable members? Namuona David akondani, namuona Bernard Ogachi akondani, Zabron Ogaro akondani, George Saka, I see you my brother. Nani wana like? Sikiza wenye wana like. Namuona hapa Moses Kitwenya amelike, thank you so much my brother. Pastor Evans Odimo, asante kwa kulike. Bernard Ongachi, asante kwa kulike hii video, thank you so much my brother. Sadera Martinez Martin, asanteni sana kwa kulike. Gilbert Hayoni, asante kwa kulike video. George Saka, thank you so much kwa kulike video. Una like tu wapi? Hapo kwa YouTube, hapo kwa Facebook. Hiyo like, hiyo thumb hiyo, iguze tu. Ni bure kabisa, no charges, just you kuguza hiyo link. We are discussing who is the enemy of the people. You know, jana niliona wamepigana bwana, na leo ile iliniumiza zaidi. Niliona mmoja amevaa plaster mkono. Nikajiuliza, tulipowachagua tuliwatumwa wakapigane. Hawapigani kwa sababu wanashukisha bei ya unga. My friend, don't be cheated. The war was not about the price of the cost of living. It had nothing to do with that. It's because someone wants to be a minority leader. Hey, sijui chief minority whip or whatever that name. Really?
Wabunge mumetuangusha vibaya sana, na kwa hii show tutawa expose ile mjaiona. Namuona Ngui mam ako ndani, anasema tuma link, ninaituma tu sahi my friend. Naona Masai Bitange ametuma ujumbe mkali sana hapo, asante sana. Salfry Ogandi unasema good evening sir, thank you so much, asante kwa kujoin hii show. We na likes zinaingia, thank you kwa kukubali mwito ya like hii video hapo kwa YouTube, like hii video kwa Facebook, free of charge, imagine, free of charge. Thank you for liking. Ninamwona Manu Koech amelike, Hezron amelike, Sally Koech amelike, Hezbon Mili amelike, Mohamed Hamisi amelike, George Kiruri amelike, aha, Ogandi Salfry amelike, Moses Katanyi amelike. Thank you for liking the video hapo kwa YouTube. Guza the thumbs up Leo nina shokali. I have always told you, we say it, we deliver. Why? We must have a show, and this show, as I've always told you, it has never been about UDA or Azimio. It has always been about you, wewe mwananchi. Ndio kwa maana wanaunda hii show. Midaa inapofika saa 4 tunakuundia show ili ufanye nini? Uingie, ujadili, utoe maoni yako na usaidie nchi yako. Imagine. We value you because you guys value us. I see Nelly Lynn ametuma ujumbe. Sylvester Maoke ametuma ujumbe. Unasema enemy 100% ni Ruto Mr. Promises. Who is the enemy of the people? Kwa wabunge wote tuliwachagua, the many of them huyo MCA uliyemchagua ambaye ashagoma ma MCA kuna wale wamegoma kwa sababu kamshahara kao atikaliguzwa, so wamegoma, right? Hawajagoma juu yako bro, sis. Hawa jamaa hawakupigana jana juu yako. Sabina Chege hakuumia kwa sababu yangu mimi na wewe. Man, it was not about me or you. Yes, you woke up at 3 in the morning. You queued to elect an honorable member of parliament. They were there singing, shouting their lungs off. Was that honorable? Hey. Speaker wetu Moses Wetangula, jamani. Oh yeah. We have had other speakers before you. What you're doing, is it the best you can do? Honorable members, whatever you're doing, is it the best you can do as honorable members? Raia wa Kenya wamejaja. Niambie hapo kwa comment section, who is not an honorable member? Zaidi ya yote, who is the enemy of the people? With the cost of living, with vitu kupanda kila mahali, with pesa kukosa kila mahali, who is the enemy of the people? Ni nani anakosea wa Kenya? Nani huyo? We need to find out. You are the guy who will come to this show and help us find out. But above all, before you do that, like hii video kama vile jamaa anajiita Dennis Siele amefanya, like video. Nominated MP like video. Asante sana. Junior na Matsi Charles like video. Thank you so much. Ken Okinyi like video. Gitahi Robert like video. Malik LA like video. Nitumie ujumbe nieleze unanitazama ukiwa wapi. Where are you watching me from? George Juma unasema a lot of corruption. Hey, Lord have mercy. Alex Gasaine unasema Mr. Nani, who is, unaweza niambia hapo kwa comment section, ni mbunge mgani unafeel enyewe mbunge anatuangusha? Nitawasoma hapa. Why? Not that I don't want them to be in parliament. I want them to be in parliament myself. I know you want them to be in parliament, but you want them to represent you. You want them to talk about you, to talk about your issues, to represent your issues. Sio kupigana, man. Tungewatuma WWE wakapigane huko. Aha. Naona mtu hapa ananiambia ilikuwa ni SmackDown tupu. Enyewe I agree. Namuona Jones Tomina Akondani, karibu sana. Masai Bitange, I thank you for your comment.
Unaniambia Wafula Chebukati ndio enemy of the people kulingana na Masai Bitange, anasema Wafula Chebukati ndio enemy of the people kulingana na yeye. Rashid Kiptum umetuma ujumbe, asante sana. Jones Ndonye Tomina umetuma ujumbe, asante sana. Amina Shaban umetuma ujumbe. Nani mwingine ana like? Magda Vingei ame like. Polik ame like. Thank you so much for liking. Naona Joseph Opanda ame like video. Thank you so much my brother. Jones Ndonye Timo ame like video. Thank you so much. Maureen Omini Wanzala ame like video. Thank you for liking the video. Thank you for sharing the video. Like too. Like hii video, iguzie tu like. Iguzie tu, imagine. Ka like tu. Hapo kwa YouTube, hapo kwa Facebook. Fanya ile kitu. Thank you so much for being part of this show. Thank you very, very much. Did you guys see what happened in Parliament jana? Wajamaa wameshikana makonde bwana. It was it was a moment where, ladies and gentlemen, people were throwing blows. Kidogo kidogo, wakatoka nje wakajifanya jinsi ni wazuri, wangwana, members of parliament, very good, very holy, very nice. And in fact they said, wanataka kumtoa jamaa anaitwa Wetangula, papa wa Roma. Papa wa Roma atolewe. Why? Kwa sababu papa wa Roma alikataa Sabina Chege kuwa kutolewa kwa kiti. Wakatoka na hii speech. Sikiza hiyo speech. Run in the manner it's being run for it to achieve the results it's supposed to achieve. We think this house is under wrong leadership. It's just a culmination of the conduct of the speaker and the speaker's panel. Dr. Nyikal alikuja akaanza kublame speaker. Akasema ni conduct ya speaker and the speaker's panel. Lakini Dr. Nyikal, kidogo tu Dr. Nyikal, wewe ni mbunge. Lakini hawa mama na hawa wazee walipokuwa kule ndani, cheche za maneno zilitamba, sauti za kelele, sauti ambazo hazikuwa za kuvutia. Kidogo kidogo vita. Ayawa. Enemy of the people is the show. Enemy of the people is the show. Kenyans, some are saying they are ashamed of their members of parliament. When was the last time you discussed about us? When? When was the last time you guys had a decent conversation? Not because of Azimio UDA, because of me and other Wanjikos here in Kenya. When did Mora, Akinyi, and Wanjiko felt that kweli I made the right choice by voting for my member of parliament? Ama kazi ni kutafuta clout? Nani leo ameonekana na rais? Nani leo ameonekana kando ya Raila? Naona hapa Joseph anasema hivi, the suspension of Azimio MPs is meant to see the financial bill sail through. Okay, Beatrice Namale anasema uko ndani, asante sana. I see your comment hapo kando. Namuona Van 254 umetuma ujumbe ukiniambia uko hapo Kiambu. Karibu kwa show. Thank you very much for being part of this show. Asante kwa kulike. Naona Benjamin Eric amelike, asante sana. Namuona William Otieno amelike. Bosco Abuya amelike. Moses Odoyo amelike. Steven Lelei amelike. Beatrice Namale amelike. Wafula Emmanuel amelike video. Maureen pia amelike. Julius Makira amelike. Maureen Kiveka Vundi amelike. Like hii video hapo kwa YouTube, like hii video hapo kwa Facebook, na tutadiscuss hii show vikamilifu. Lazima itaeleweka ya kwamba Wakenya wanafaa kusaviwa with dignity and with decency, pasipo nyinyi wenye tuliwachagua kutuonyesha madharau bwana. We woke up very early, We woke up very early to elect you, and even if some say kilibiwa ama kilienda venye kilienda, now you are in leadership. Serve the people bwana. Acheni vimambo. Lakini sikiza hii clip,
Skiza hii clip before I even bring the fight They itself. are conducting the affairs of the House in the most partisan manner. And we have had very important decisions made without debate. Merely saying, put the question. We have passed the governor of the central bank without a debate. Moved, seconded, not debated. The deputy governor of the central bank moved, seconded, not debated. These are important institutions in the country. If debate is not allowed, have their say, the minority will have their say, as the majority have their say. This is not even applied their way. Nyikala anasema hivi ya kwamba kuna watu wamepitishwa bunge pasipo hata kudebate, nothing. Inakuja inasomwa na majina zinaenda through. Hey, William Ruto, our president. Wah! Wah, sawa. Namuona jamaa ananiambia kwa mahali panaitwa Ndaragwa. Huyo jamaa ni Kims Ford. Asanti sana kujiunga nami kwa show. Hiyo link nimekutumia hapo. Links zinaingia zikiwa 3. Link ya Mutembei official, Mutembei TV, Mutembei YouTube, Mutembei Facebook. Hiyo ndio link unaingia nayo kwa show. Kabla hata sija kuchezea ka video ka vita, Nyikal ndio alifanya nikaunda hii video. Nikajiuliza manze, ana complain ya kwamba hakuna debate kwa parliament. Then nikajiuliza aje, sijui kama unajiulizanga kama mimi saa zingine ya kwamba if our debate na ndio tuliwachagua, then what are they doing? It's almost 1 year tangu tuwa-elect. Hapa siongelelei Azimio ama UDA ama Kenya Kwanza, naongelelea wabunge wote combined, kwa sababu there is where we elect them to go and represent mwananchi kila mmoja. Poleni sana wadau, we network inanifanya ile kitu we. Chalo hawa jamani, kama leo hawataki zile story tuzidiscuss. Naona nimejaribu kuingia hapo mapema. Kaona hivi ni kasa. Tutadiscuss kwa sababu hii show ni show yetu. Hii ndio bunge yetu kidogo. Hii ndio bunge ambayo tunakuja tunachanganua haya mambo. Thank you so much wale ambao mna like. Poleni sana, mitambo imenifanya ile kitu, lakini ninamuona Sharon Bosibori amelike video, asante sana. Emmanuel Limo amelike video, asante sana. Nelson Kosgei amelike video, asante sana. Kelvin Ogala amelike video. Steve Chalo ambaye I think ni yeye kwa show umelike video kweli? Nimelike video, umenisoma kwanza saa ile ukianza tu. Leo nilikuwa na kutime kabisa. Ukianza nilikuwa mtu wa kwanza. Ndio ninaona umelike hapa. We sawa, zinajileta hapa, nakwambia likes kukuja. Asante kwa kulike hii video. Nyi wadau mmependa hii show, nami nawapenda pia. Thank you so much. Asante sana ndugu yangu Chalo kwa kuwa wa kwanza kuingia kwa show. Zaidi ya yote wewe ambao unajiunga nami, kuingia kwa show si ngumu, kupitia link ambayo nakutumia hapo kando. Link ambayo inaingia StreamYard. Hiyo link inaingia hapo mahali unaniwatchia. Kama unaniwatchia Facebook, hiyo message itakuja immediately. Saa hizi nimeshatuma.
itajisoma Mutembei. Mutembei either TV, Mutembei official, Mutembei YouTube, na wewe wa Facebook ni Mutembei Facebook. Hiyo ndio link unaitouch. Ukiitouch inakutuma StreamYard. Hapo StreamYard unafanya nini? Unawasha kamera. Kamera iko kwa hiyo app. Unawasha mic, alafu unajikuta uko ndani ya show. Lazima uandike kajina, si lazima iwe jina yako rasmi ama majina mingi ama majina chache. Jina tu. Inaweza kuwa jina mbili kama Steve Chalo ama Sir Jakes. Unaweza amua kujiita Sir peke yake, ujiite Jakes peke yake, ujiite MP, nominated MP. Wewe ndio unataka kujiita, It doesn't really matter what is in a name for this show, but kuja kwa show. Asante sana kwa kukuja. Chalo, pole. Jana nilijaribu kufanya watu wa discuss hii vita, lakini tuka make sure tumepolish kabisa stories za financial bill. Lakini leo watu mahali ambapo tunakuanga kwa discussion kando tu hapo kwa WhatsApp, wengine waliniambia, bro, hawa wabunge bwana, kuna venyo wametufanya ile kitu, na ni vizuri tu discuss. Wametufanyia mambo mengi, kiwango cha ingine ni aibu kama taifa. Steve Chalo, sijui kama uliona vita ya jana. Nilikuwa karibu kuicheza kabla sijatolewa na internet, lakini niko tayari. Lakini kabla hata sijaicheza, Steve Chalo, vipi? Karibu kwa show, nieleze maoni yako ni yapi? Asante sana bwana Jackson, asante sana bwana. Mimi huwa nafuatilia sana, hata kama huku niona, lakini huwa niko hapo nyuma tu. Sasa toka majuzi niko busy kidogo, lakini nilikuwa niko nyuma. Hapo nyuma hapo tunawasikiza na kuuliza. Kwa hivyo wakati mwingine unaona vile kuna waka moto hapa ndani bwana. Lakini sasa nashangaa, manake nasemekana sijui alipigwa chupa ya maji, sijui alipigwa chupa ya nini. Lakini ambulance ikaja pale ikamchukua. Kitu cha kunishangaza ni kwamba mwananchi wa kawaida akagongwa na gari, hata ambulance inakuja hapo inasema huyu kama hana pesa hatumchukui. Lakini yule ilikuja ikamchukua tu akapeleka akaenda kufungwa kabambe zika mkono. Wangepigana sawa. Nitakuonyesha ka video leo ameweka hadi arm sling na kwambia. Vita ambayo ilichacha. Nitacheza hiyo video kwa wewe mtazamaji ambaye haukuweza kutazama clip ya wabunge wakifanya mambo bungeni. Nitakuchezea tu size, lakini Chalo, maoni yako ni yapi? Hao watu tuliwachagua, awe Azimio, awe Kenya Kwanza, tuliwachagua. Na baada ya kuwachagua kuna mandate yao bungeni. Right? Mandate yao bungeni. Does it also include wao kupigana? Kule kupigana, kitu ya kwanza ni ukosefu wa nidhamu. Lakini mara nyingi bwana Jackson, nilikuwa nimekwambia hapa, sisi wa Afrika kama sisi watu weusi huwa hatutaki kuambiana ukweli. Tukiambiana ukweli inakuwa ni vita. Saa zote tukiambiana ukweli inakuwa ni vita. Hakuna mtu anayekubali ukweli. Si mimi, si kama jitia hata mimi mwenyewe. Huwa hakupendi kuambia ukweli. Mtu akiambia ukweli, yeye hasira humpanda haraka. Mpaka hawa watu wa nje hawa wazungu nini wamejua kuwa kazi yetu sisi wa Afrika hasira tuko nazo. Tuna hasira vibaya sana, mpaka sijui ni nini shida yetu. Mtu kamwambia ukweli, yeye anataka kuwa asikie, aelewe vizuri, yataka kupigana. Yakasirika na zikasirika ni vita ndio ameona hapo mbele yake. So shida saizi, hata wale wabunge tuliwachagua wao na hasira zao tukawaweka kule mbele, lakini shida si wale. Shida ni sisi wenyewe, sisi raia. Manake wewe hata ukagongwa na gari hapo, hakuna ambulance itakuja. Na ikikuja kama huna 10,000 wanakuacha. Lakini wale walipigana tu juu na ambulance ikakuja pale. Kachukuliwa kapeleka hospitali. Sisi raia ambao tunawachagua disi wapumbavu. Ule ukweli wa mambo. Tunakuja hapo, unaanza kupiga kiuno, unapiga makofi, ngoma. Fulani ndio wangu. Fulani ndio wangu, mimi wangu ni Ruto, wangu ni Raila. Wale jamaa wanatujui. Sasa imefika time angalau macho yetu yafunguke. Macho yetu yafunguke,
tuwaelewe, hata tuongea hadithi gani tuelewe anazungumza hiyo hadithi kwa nini. Si ati kwenda pale tupigane kwa sababu fulani au wenyewe pia wako the same, kitu kidogo mtu akiambiwa yeye amekasirika mpaka dunia inataka kupasuka. Sasa hivi tuangalie mbele, tuangalie mbele, tujue makosa yetu, kwa sababu wale mimi si walaumu kabisa. Mimi na tunajilaumu sisi wapigaji kura, hasa sisi masikini, sisi wanyonge ndio tunapewa 500 tunajaza stadium tunapiga makofi. Hawa jamani wakiweka mikutano yao tusiende, wabaki peke yao na viti vyao na kila kitu chao. Lakini sisi tunajitoa pale kipaumbele, tunaenda kupiga viuno, magoma, tunacheza. Mimi juzi niliangalia watu walienda, hata rais mwenyewe alikuwa hajaamka kwa pesa huko State House, hajaamka. Watu wako pale wanacheza ngoma tayari, madancers wako pale ready. So these people were stupid. Kusema kweli pole kwa sababu ya sauti hiyo, lakini yani sioni kama tuna akili timamu. Kama lakini tumefunga macho ama tumefanya nini hatujui. Hakuna mtu anaweza kuja adanganye mara ya kwanza, arudi pige kona adanganye tena, arudi tena, na sisi bado tunampigia makofi. Wabunge waje, na kuna wakati nilikwambia hapa ule wakati wa kampeni, hata huko wakikufa mtaani wao wanasiasa wanakuja kuomboleza kwa wamekufa. Wakishapata kura hata kuwaona hatutawaona tena. Wanapita na magari yao wameenda. Yeye peke yake ana msafara wa magari kama 10 yote yamekunywa mafuta, yamekunywa kila kitu. Sisi wapiga kura hatuna hata chembe cha chakula hatuna. Watoto wetu hawaendi shule, wale tunawapigia makofi ndio hivi. Ngoja nisikize wenzangu na mimi hapa. Haya, Emmanuel Manu, habari ya leo? Mzuri sana Jax, ni aje? Niko fiti, lakini sijui shati umeficha wapi bro? Bana, yani hata nilikuwa nalala tu bana, nimeamkia tu kwa uzingizi. Ni venye kesho ni weekend, so lazima pia nichangie mada kiasi. Aya, wewe adui yako ni nani? Na mbona ni adui? Adui yako ni mbunge, adui yako ni rais? Mbona huyo ni adui yako? Ni nini hajafanya na ulishamchagua ama haukumchagua afanye? Mimi adui yangu kusema kweli Jax, adui yangu ni rais. Siwezi ficha hapo hata kitu. Tukianza hapo nikinena neno la kwanza ni kuwa wakati ambapo unaona rais akiongea, akisimama wakati anaongea, yani anaongea ni kama anaahidi, ni kama bado anaomba kura. Ila hali hajitambui kama yeye ni rais bado. Yani matamshi anayatoa ni kama ndiye anaomba kura. Na kuna vitu mingi zenye hajatimiza tangu aanze uongozi. Hakuna vitu mingi zenye ametimiza. Saizi ukilinganisha gharama ya maisha venye Manu amefanywa ile kitu. Kabla Manu hajarejea namuona uko sawa, tuendelee. Unanipata? Nilikuwa nasema hivi sasa hivi ukiangalia gharama ya maisha pia unaweza fanya tu, yani hatuko poa kabisa. Kwa hivyo adui yako ni William Ruto, amekufanya una feel vibaya sana. Na feel pain, hata in fact hata ukiangalia huyo mtu juzi mwenye umeweka, huyo mwenye umeniibia TikTok huyo. Baida, wacha nikwambie kitu Jax. Unaona watu wengi wananiuliza kama huyo mama ni mlevi. That woman is hata si mlevi hata kidogo. Ni ukweli anaozungumza, lakini ukweli wake ni watu hawaelewi anazungumza nini. Unaona? Sasa mimi kulingana na machungu yangu ni kwa rais. Siwezi lilia mbunge kazi yake hata naiona, barabara ndio yeye anafanya kazi tunaiona. Mimi naona kulingana na mimi mbunge wangu mimi kibinafsi naona anasaidia. Hata saizi nikimpigia simu atashika. Huyo mbunge wako anaitwa aje tumcelebrate hapa kwa show? Mimi wa Mumias West.
Anaitwa nani? Salasi ama nani huyo? Wachana na huyo Salasia, huyo ni wa East. Mbunge wako anaitwa nani? Oh, huyo ni wa Mumias East. Wako anaitwa aje? Huyo Manya naika Johnson Manya. Johnson Manya. Johnson Manya, yeah. Kuna mtu hapa na kucelebrate. Ati hata akikupigia simu, yawa. Huyo unasema kweli? Anafanya hata nikimpigia sasa hivi anashika. Okay. Yeah. Hiyo ni kulingana na mimi. Keep a barrier leo. Good to see you, my friend. How are you? I'm good. Emmanuel, si Ruto alikuwa amesema hiyo bundles, kuna bundles free wifi. na Jake ulikuwa saa siku gani? Ati? When were you knighted by the King of England? Why? Karibu sana Keep. Let me ask you. Today we are discussing the enemy of the people. We are looking at all of them, from the president. Acha sijasalamia Steven, nimesalamia Manuel. So okay. Salamia tu Manu amesalamika sana. But we are discussing about the enemy of the people. Of course, I didn't put enemies because I just needed it to be singular, because kila mtu ako affected differently. Now, to you, who has really disappointed you? Like, he's just a letdown, or she has really come out as the person you really didn't expect? There is a number of people. I'll list them one by one and you'll understand where I'm coming from. Raila Amolo Odinga said this. There are things we've been fighting since elections. We are fighting poverty. We are fighting... there are three things, but I'll mention the last one. Ujinga. Sisi bado tunakuanga na ujinga as Kenyans. Ignorance is a big thing. Emmanuel, good. The reason for me mentioning that is the fact that Kenyans do not understand politics in civil litigation. So that is the first thing. We've not fought that. We have a lot of ignorance. Hata vile Emmanuel anasema sahi, Emmanuel, you're very wrong. All MPs are pissing me off. Excuse my language, are making me very angry. Because when people keep talking about opposition, the work of an MP is not development by them, my friend. It is not because it's not CDF. You're CDF New Jinga. That is stupid. The work of an MP is to go and fight legislatively. Kwanza, the greatest power of an MP is actually a budget and a financial bill. Rather than getting it from the executive has nothing to do with the financial bill. All they have to do is suggest what they need for the financial bill, but the person who holds the purse of the country, meaning the budget of the country, the financial bill of the country, is every single MP, and the opposition of the executive, is every single legislative member of parliament. Hiyo ndio kazi yao. They are supposed to oppose all of them, the executive. Wote, it doesn't matter if you're in Kenya Kwanza, ODM, NAK Kenya, wote, their work is actually to oppose the executive. There are things that you're going to work in line with your party, that is fine. But you have to argue for your person. You have to argue for Manu, you have to argue for Stephen. Your constituents are the most, those are your bosses. Hao ndio unafaa kuogopa. Si Ruto, si Raila, si Martha Karua, si Kalonzo. Every MP doesn't know the power they have. There are two levels of idiocy and ignorance in Kenya. Not understanding. Tunafanya kazi kama tulikuwa siku za enzi za Moi. Hata Moi Kibaki at least tulikuwa vizuri. So that is the first thing. Kuna huyu shetani mwingine anaitwa Ruto. Again, he's taking us back down to Moi's side, Moi's days. Why doesn't she do? He's not my president, by the way, but for his people, for the people he's ruling in Kenya, because he's the president of Venezuela, the ones he thinks is ruling. His work is to be executive.
to those people, not to us, because he's not legitimate according to me, in my opinion. Kazi ya executive ni to fulfill the promises you've given the people, na ni kupembeleza legislative to approve the budget. Aya, kuna watu ambao walienda na promises kwa wananchi wao, wakienda huko wakiomba kura. Kama ni mimi nimetoka county sub county inaitwa Keses, which is what do you call it, which is a constituency. My MP mimi nataka aniletee fertilizer ama atengeneza factory ya fertilizer, na angeenda huko kulobby for within this financial bill, tusema mbona mngeka pesa ya fertilizer, ya factory ya fertilizer, musiletee vitu kwa executive peke yake. You guys should also come up with your own policies, should come up with things that are important with you, so that people of Central from your own party in Central, let's say Jubilee for example, if Jubilee had not been maneuvered like this, kae chini wanasema watu wa Central tumezoea biashara na hizi ndio vitu tunataka kuweka kwa financial bill, so that it makes the work of people in Central easier. Watu wa Lakeside waseme our Lake Victoria needs to be protected, and these are the things we need to do as legislatives of Nyanza to do that. So they've all let me down as a Kenyan citizen, because they're not fighting. They're not fighting for the common mwananchi. That is what really irritates me. What has Ruto got to do with all this stuff? Was the fight yesterday necessary? If I may ask you directly, was the fight necessary, regardless of who is the minority whip? Cartoons, all of them. They're all cartoons. I'm not going to lie to you. Is that how parliamentary people are going to behave? It's not honorable. Kama watu waende, they go. In my opinion, if you're not, the thing is, you need to punish them, go to court, punish them, and let the law go. Hata kama Wetangula was wrong, which I know in my heart he's wrong, because they're trying to steal somebody else's party. Accordingly, go to the streets, enda maandamano, ita watu wa Jubilee mpiganie hizi vitu, because you Kenyans don't know how to fight for your rights. And I'm telling you, give me an MP and tell me who's read the constitution and the power they have, except for Sifuna as a senator, because mulinyang'anya senator powers when you are in the Jubilee government. Senator ingefika hapo Omtata and Sifuna actually know what's going on, but the rest of you are useless. Hata watu wetu wa ODM, very useless. What are you going to argue in parliament for deputy whip? We're here to discuss the financial bill that we don't want. Why? Sijasikia kwamba weke hii kitu kwa bill, toa hii. All we're arguing about is what is her name? Sabina Chege ama Sabina Joy. Sabina Chege. It's not a slur there. Huyo Sabina Joy huyo. So for me, until we have proper civil education in Kenya, we are still infants in politics, and those are my enemies. Ignorance, and even our own members of parliament understanding that. And I'm also upset with Sifuna. Mbona siwafundisha hawa watu? Sifuna needs to teach these people about how their powers are. Both the guys who are in the ruling party and the ones who are in the minority, they need to understand their power. These people are powerful, but what are you relying on CDF for? What are you still relying on CDF? Muna rely on bursaries. That is not your work. Kwanza hiyo kitu inafaa kutolewa kabisa. At what moment, at what point, at what point did we change a law-making institution into a development institute? Jubilee 1. Yeah, because the constitution was not implemented, and I'm going to tell you, I mean, Azimio, but I'm going to tell you the truth. Uhuru and Ruto did not implement the constitution the way it was supposed to be implemented. We are still trying to figure out a perfect constitution. That is why somehow I don't agree with the BBI, because what needs to be happening in Kenya is actually, when you're going for referendums, even if it's every year,
What needs to happen is, don't give us a laundry list. If it was one man, 1 shilling, ingiza hiyo, explain to the people why that is important, put that in the referendum. Next time, come up with another one next year, like that. So BBI has some good things, but tuweke pole pole. So for me, the first regime yenye imepita before, they are the ones who did not implement the constitution properly. Governors still don't know what they're doing. All of them, I'm gonna tell you, they are just thieves. Ukishaski, there are 3 positions other than the executive. Ukiwa CS, ukiwa PS na ukiwa governor, nyinyi wote mnaenda kuiba. You have never seen why, some counties are rich enough not even to ask for money from the national government. Ile ushuru wanaekanga kwa watu, zile license watu wanakuanga nazo kwa each and every county, it is easy enough to sustain those county governments if these people did not pocket that money. Okay. So I blame the first regime for the new constitution. They did not implement it properly, because if they implemented it properly, MPs and senators should be the most powerful people. Hata say gonna whoever it is, I don't want to recognize him by the executive should have been begging them. That is how powerful. Hata kama ako kwa hiyo party yao Kenya Kwanza, they should have been begging. Ungesikia sasa Ichungwa anasema hapana. No, you've not given the people of Central what they want. The people of Central wanted this A, B, and C. Asioni kwa hii bill. It's not in the bill. Kumbe wanangojea tu pesa ya CDF. Wanangojea sijui pesa ya bursaries. Is that your job? No. Asante sana, keep. I'll be coming to you with more questions. Just hold on there so that I give more people some 2-3 minutes to speak. But as well, allow me to also appreciate you ambaye unanitumia ujumbe. Evergreen, I see your comment. Asante sana. Gitash kama kawa. Thank you, my brother, kwa messages zako nyingi. Asante. Alex Media, I see you. Thank you, my brother. David Ogonga, I see you. Na wewe pia ambaye una like, let me read you. Asante kwa kulike hizi video. Asanteni tu sana. Namuona hapa Mohamed Mwayembe like video. Thank you, my brother. Vincent Kipkurui, like hii video. Thank you. Comedian Mo like hii video. Opembe Junior like hii video. Thank you so much. Jeff Makana like video. Abanas Kioko, thank you for liking the video. Rafael Anyango, asante kwa kulike video. Kefa Otweka, asante kwa kulike hii video. Like hii video hapo kwa YouTube, like hii video hapo kwa Facebook. Do that thing, like tu, tafadhali, like. Asante sana kwa kulike, nami nitaisoma live. Una like na mimi nakusoma. Thank you very much. Zaidi ya yote unaweza participate kupitia comment section, tuma ujumbe, tueleze who is your enemy. Are they the people you elected? When they came to you, they came with promises kocho. Now, what are they doing? Brimot habari ya leo. Leo tuna discuss maadui ya Wakenya. Adui yako mwenye una feel huyu mtu hana nia yangu kwa roho yake, hanizingatii mimi, ni ulafi tu ako nayo ya kujitakia yeye mwenyewe, lakini sio mimi niliyempigia kura. Who do you think is the enemy of the people? Anbitok, Birmot, sorry, haujawasha sauti. Habari zenu? Tuko salama, karibu sana kwa show. Thank you. Aha. Mimi adui yangu ni vote yangu. Aha. Kwa sababu nilivotia mwenye haweza kanisaidia. Kama my MP haweza kanisaidia na nilimuvotia. MP wako anaitwa nani? Anaitwa Kirago. Kirago nani jina ya kizungu? I can't remember the other name, but anaitwa Mheshimiwa Kirago from Rimuru. Oh, Mheshimiwa Kirago from Rimuru. Okay, nitapata jina yake yote saa hizi. Tuendelea. Yes. Sasa I think wale watakuwa adui wetu ni ma MP wetu.
because since the word go waliingia kwa bunge hawakuonyeshana vile wameenda kufanyia wananchi. Anaitwa John Kirago. Yes. Walienda tu wao wenyewe wakaanza kujionyesha vile they care for themselves. Kwa hivyo hata bill kama hii inakuja kwa bunge, wao hawawezi wakanitetea kwa sababu tumbo zao wanataka zijae. Okay. Kwa hivyo mimi naona my enemy ni vote yangu. Because I didn't voice wisely. Another thing ninaona hao waheshimiwa tuliona vile walifanya bunge, walienda vita. Na sana nachukia hiyo kitendo ilifanywa na hao wa mama. Hao ni MP tumeheshimu kutoka jadi, like Mary Odhiambo is my role model. Na jana kitendo yenye walifanya iliniudhi sana. Because adui yako na kutafutanga hata kama ni tundu la shindano, aone tu nafasi yenye anaweza kukutupa nje. Hapo hawakuwa wise, wajue ilikuwa kwa mikakati ile ya nasema ya emergency. Saa ile kama mama ako kwa reba. Because wao ndio tunaangalia watutetee kwa hii bill. Na wanaenda kufanya mambo ingine hapo, mambo ya kutetea sijui Sabina Chege atoke kwa kiti. Okay, we feel bad kuona Sabina Chege alitusaliti. But kuna ile mambo tunaweza kwanza tufumilie ili tuweze kufanya ile inasaidia mwananchi. Kwa hivyo hapo walikosea sana na siwezi nikawaunga mkono. Because unaona wajumbe wetu 6 wametupwa nje. Sasa mambo mingi itafanyika hapo kwa parliament hawata kuweko. Other thing nataka kuambia Sabina Chege hivi. Ukimchukia bwana una haja ya kukaa kwake kwa nyumba kwa sababu utakuwa ukimuona kila siku. Tafuta bwana mwingine na utoke na uende umwachie aoe mwingine. Kwa hivyo angatuke kwa hiyo deputy chief whip kwa sababu yeye mwenyewe alichukia huyo mwenye alimpatia hiyo kiti. Aache kugonganisha watu. Alikuwa na heshima yake but for now hana heshima. Watu wamemchukia wote kwa sababu yeye mwenyewe ana play part hiyo ya kugonganisha watu. Niingie kwa mada ya leo. President mwenye yako mimi naweza sema ni my enemy. Because he is not hearing my voice. Nasema nimesukumwa na hii tax yenye anaweka ama hii house bill inanisukuma, bado anasema sijasukumwa, hanisikizi. Anajipiga kifua, anasema nipende nisipende lazima itapita. Kwa hivyo naona ameudhi my democracy. Na kwa hivyo mimi siwezi nikamtambua kama my friend or my president. Naona ananirudisha kwa zile nyayo eras. Vile tulikuwa tunaona mama zetu na mababa zetu walikuwa wanajaribu kuongea kuhusu mambo ya kuturea. Mtu anaraukiwa asubuhi na mapema, usiku anatolewa kwa nyumba kwa nguvu. Sababu aliongea. Other thing nataka niongee na majority leader Imani Shongwa. Yes. For now mimi nakaa Kikuyu. Naweza sema ni my MP for the area ninakaa. Nimwambie Kenya anapanda saa hii. Ndio atafuna after 5 years. Because ye mwenyewe haoni wa Kikuyu tunaisha. Bado anaona tu kama tuko sawa but on the ground tunaisha. Okay. Because kama hatutetei kuhusu mambo ya tax. Na tuko kwa business. Asunguke within the Mount Kenya aone vile maduka zimefungwa. Siku itafika wakati tutakuwa tukimuuliza
alikuwa wapi tukifuga business. Okay. Kwa hivyo yeye anaweza furahia kwa kuwa kwa hiyo cheo. But what goes loud comes loud. Okay. The other thing is my deputy. Huyo deputy Gachagua tu, hata kama sikuvoti kwa wao mimi. Mimi ni mwanaazimio damu. Nimwambie kuna wakati unaweza imbia watu wimbo iwachokeshe. Okay. Sisi Mauti Kenya tumechoka na wimbo yake everywhere anataja uhuru. Okay. Mtoto akikumia kwa bafu uhuru. Bwana akikosa kupatia bibi yake riziki yake ya kila siku uhuru. Bwana akikosa kojigo right yake kwa nyumba bedroom uhuru. Wacha nimwambie kiwango uhuru alikuwa hata hawawezi wakaringana, and I'm talking bottom of my heart. Simuogopi. Hawawezi wakaonana. Na yeye mwenyewe kama he is a reader. Aone ile favor Mungu alikuwa ameweka uhuru. Up to now akitokea hivi kwa wananchi. Favor inaonekana ya Mungu iko juu yake. For now is almost tunaelekea 1 year because tumebakisha 2 miezi 3 waingie 1 year. Atuonyeshe what he has delivered. I am jua miezi 3 by September atakuwa na 1 year kwa hiyo serikali. Tutaanza kumkumbusha amebakisha 4 years. Na hiyo ni just like 1 day. Ajue siku itafika ile tutakuwa tukimuonyesha uhuru hata alikuwa amefanya kitu, yeye hakuna kitu alikuwa amefanya. Kwa hivyo acha mambo ya kushinda akitaja uhuru. Sijui kahawa uhuru, sijui majani uhuru, maziwa uhuru. Soko ni huru, naweza peleka maziwa yangu kwa dairy yote ninataka. Okay. Na kama uhuru anaweza kununua maziwa yangu, shida yake ni nini? Ng'ombe ni yangu, my capital ya kununua ng'ombe ni yangu, maziwa ninaweza peleka hata kama ni Tanzania. Kwa hivyo mambo ya wivu aache. Na wao ndio wanatumiwa kutumaliza sisi wa Kikuyu mambo ya biashara. Nataka kuongelesha mheshimiwa Kuria. Moses Kuria. Yes. Yeye ajua amewekwa kwa hiyo kiti ya trade na investment na Ruto ili akuwe simple kumaliza wa Kikuyu. Hakuna pahali Ruto ataonekana, yeye ndiye atahujumiwa amemaliza wa Kikuyu. Asipo tutetea kwa sababu ya hii taxi zinawekwa, yeye kwanza anajipiga kifua, sijui anakuja akiwa mlevi ama ni nini sijui. Hata ukimsikiza hata kwa debate akiongea anaongeanga sawa sawa, he is not like a reader. Kwa hiyo kiti amewekwa hapo atumike kumaliza wa Kikuyu, na siku itafika wakati atakuja kuregret. Okay. Sisi tunafanya biashara na najua uko na list moja kali, lakini kidogo tu ndio ili nipe hawa ndugu nafasi. Sawa, wapatie niwasikize. Nakuja kwako tu saa hii. Ngoja tu kidogo. Michael Machogu, I see you. Asante kwa your comment. Kenya Ribe Rushonari, I see you my brother. Asante kwa your comment. Gitash, asante. Moses Nadoka, asante. Nelson Othiambo, I see you. Ernest Baraza, asante sana. Wangapi wana like? Let me read them. Naona J wa kiume amelike, asante sana. Namuona Purity Midhimbu amelike. Dennis Chepkok amelike. Nelson Odhiambo amelike. David Sigei, NK Ngechu amelike. Celesta Nyambane amelike. Joseph Kalimor amelike. Dennis Chepkok amelike. Asante sana kwa kulike. Like video kwa YouTube, like video kwa Facebook. Ngui mam, vipi? Habari ya leo Ngui mam? Yes, mzuri sana. Wewe sijui kama unanisikia? Nakusikia vizuri sana Ngui mam. Habari ya leo? Niko mzuri kabisa.
Karibu sana kwa show. Hello. Wewe ni nani unafeel huyo jamaa ananikosea vibaya sana? Yeah? Karibu kwa show, nieleze adui ya Wakenya sasa hivi ni nani? Sasa mimi niko Nyeri ambayo iko Central Kenya na ni mahali ambapo watu walidanganywa sijui bottom wakaimba wimbo, lakini saa hii ukikuja Nyeri town, kila mahali ukitembea unashindwa hii serikali ilishanguliwa na kila mtu anasema ni nyinyi mlishangua, hata unashindwa wenye walikuwa wanaimba ni akina nani. Kwa hivyo nasema andui mkumbwa ni serikali ya Asora juu hata kwenye ilikuwa inaimba wimbo saa hii wamechange, hata unjui ni akina nani walikuwa wanaimba Asora. Saa hii Nyeri unaambia mtu mambo ya Asora anakuambia ni nyinyi mlichangua. So adui mkumbwa ni hii serikali ya Asora ambayo ilihusia watu uongo wakakumbali kutanganya. Saa hii nimetoka supermarket. Nimenunua unga 250. Imagine 1,000 hivi nimenunua paketi 4 za unga. Sukari hata imenishinda. Huko kwa supermarket wale tunanunua na wao, kila mtu anaangalia bei anapika mdomo. Mtu anaangalia bei analalamika. So malalamishi kwa kila mahali. Alafu kitu kingine inanikasirisha. Sasa hao viongozi wetu tuseme kama president kila wakati wanazida mikutano mara anga nini. Sasa leo nimeona walikuwa sijui anga support leo chini anga nini. Sasa wanatumia pesa mingi mahali ambapo sio priority. Sasa ukiuliza ile pesa imetumiwa hapo utasikia ni mamilioni ya pesa. Na ni kila wiki siku hii wamekutana sijui wapi anga wanafanya nini. Wakati mwingine utaona kila mara wako kwa mikutano, na hiyo mikutano ndio inakula pesa na hakuna kitu ya maana wanaongelea, wanauza uongo na hakuna kitu itatimia. Sasa nilikuwa najiuliza hii mambo, naona watu wanaimba huko ati support anga wanaimba nini, nikashinda sasa hiyo kitu inabadilisha unga nini. Nimetoka super unga ni 250. Sasa nikashindwa hii mambo anashinda huko itabadilisha nini. Mimi nikashangaa tu. Talanta hela itabadilisha inchi kupitia talanta na vijana kupata maajira. Okay, sasa inaweza kuwa mzuri kama itafuatilia matendo, lakini mbaya ni hao watu wanaongea mambo ambayo haitendeki. Unaona? Hiyo siku wameongea hiyo mambo hapo wataiacha hapo na haitafuatiliwa tena. Unaona? Sasa tunasema talanta hata viwanja ya kuchezea mpira hakuna. Sasa kama hapa Nyeri kuna kiwanja ilianzwa kujengwa hapo, saa hii hata haijafika nusu na ilisimama na hakuna mtu anajua kama itakamilika. Unajua shida yao ni kuongea kitu na itatimia. Unaona hii wakati mwingine walikuwa alisema mambo ya ngazi, akakuja akambadilisha sio ngazi, ilikuwa mtungi. Unaona shida venye inakuwa, wanaongea kitu na hii kitu haitimii. Wakati wake kutimia ikifika inambadilisha inakuwa kitu kingine. Sasa inashindwa kama hii vikifikia stima Septemba ikifika atasema ni chanja walikuwa wanatengeneza ya simu. Unaona? Sasa wanaongea tu mambo unaangalia unashindwa. Unajua naona Ruto anaenda anashusha ile heshima ya president. Unajua ile ilikuwa president akiongea akikuja kwa ndosi kwa TV kila mtu anakuwa lati. Kila mtu anafungua TV ama radio asikize president bila anasema. Sasa hii hata anashinda anaongea kwa TV peke yake, hakuna mtu ako na shughuli. TV hata kama mikooni hakuna mtu anashughulika. Hata hakuna mtu anaangalia nini anasema, hakuna mtu anasikiza. Huyo mtu kila mara anaongea president alikuwa anatoa Honda. Mara hiyo
hiyo honda inatimiza inatendwa. Sasa yeye mambo yake anaongea na hakuna mtu anashughulika. Mambo hangaunga itarundi 150, ukienda hata hakuna kitu ina change, ni maneno ya mbure tu, sio ni kama tu ni maneno ya hata sio ya VSTN, ni ya mtu wa kawaida anaongea tu ya mbure. So naona hao watu wabadilishe maneno mingi, wafanye kazi juu sasa wanashinda wakitupigia kelele na ile hatuoni matendo. Naona sasa na huyu na deputy wetu mahali niko ni karibu na nyumbani kwao, lakini hiyo ina shinda. Lakini hata huku amemboa watu na maneno kila mara. Sasa nimesikia leo akisema Uhuru ndiye alikuwa ametumana Parliament watu wachapwe. Sasa kila kitu anaongea mambo ambayo unashindwa, hata anarovoka tu maneno. Unaona, na hakuna kitu iko na maana. Ukisikiza hapo hakuna kitu ya kukusaidia. Unaona? So nasema hao watu kila kitu naweza sema wamekuwa adui wakumbwa kila mahali. So kama ni mzuri wambadilishe, watufanyie kazi na bila midomo mingi, hiyo itakuwa mzuri. Asanteni sana. Asante sana Ngui mama, asante sana kwa kuwa kwa show, asante sana kwa kutueleza adui yako una feel ni nani. We, Konelo Chuka vipi kaka, good to see you my friend, where are you and what are you feeling about the show tonight? Mimi leo nimefurahia sana. Nataka kuchange debate kidogo. Last time tulikuwa na yeye, nimefurahia kuona Gague. Nataka niwaambie kitu moja. Mimi venye najua watu wa Central lazima watoke nje wote na waambie Uhuru Muigai Kenyatta pole. Hiyo ni kwanza. Saa hizi sisi tunajua Uhuru Muigai ni rafiki ya baba. Actually Uhuru is our friend more than even venye wanasema. Because walionywa hawakusikia. Saa hizi sasa sisi watu wa Azimio tunasema tunataka manyumba. Mimi kuna wenzetu si hawana manyumba, hawaone any houses. So hii bill ipite wapewe nyumba because hawakusikia. Sisi tukitoka nje tukipigania hii kitu, tukisema hii ni mbaya, tukipoint fingers hii ni mbaya. Hata nimesikia Gachagua anasema kenye baba anakataa ndio kitu mzuri. That's a lie. Tukisema hii ni mbaya, walisema aje, nyinyi mnafanya maandamano, nyinyi hamwendagi kulima. Ni sawa, walilima. Swalilima. Sisi tukifanya maandamano, wapi chakula? Wakule chakula yao polepole. Sisi tulienda maandamano ya kwanza, tulitest na tukapata test of it, na ikirudi bado sisi tutaenda. Lakini ni onyo, lazima Mount Kenya watoke waulize viongozi wao. Ni sawa, tulikuchagua kwa UDA, lakini sasa venye vitu ziko si UDA tena, ninja. Let them question their own leaders first of all. Na hata kama ni kuchapa viongozi wao, wachape. Unajua sisi upanish our own leaders. Wakikuja kwa ground tukwambia kama tutaki hatukutaki. Na it's high time waanze kufanya hivyo. Ndio wakuwe wa change. Na this time watoke nje wao wenyewe, waende waandamane. Hii mambo ya kusema ati wale wanaandamana hawana kazi, hawana pesa, hawalimi. Sisi tunajua the best. Ni mbaya. Let them stand out as leaders na wafanye kitu kama wote. Hii mambo yanasikia wanalia wamedanganywa, wamefanyiwa. No. Wacheni kuvote na feeling. Sisi tunataka sahi manyumba. Tunataka hizo nyumba free. Na hizo nyumba zitajengwa Kayole, Kawangware, Kibra, Kayole, Utawala. Zitajengwa kwa slums. Hizo slums nani ameishi kama sisi wanazimio. Sisi ndio watu kwa slums. Tunataka manyumba. Mtu wakuwa anafanya kazi Isiolo aundiwe nyumba hapa. Nyumba za free, nyumba ambayo tunalipa pesa kidogo. So that our next time walan. Actually hizi mambo na nyumba wenye wata benefit ni watu wa Azimio. Let me tell them the truth. Nairobi saa hizi slums zote ni watu wa Azimio. Hata waliona venye maandamano ilianza, venye baba alikuwa anaenda kila mahali. It was Azimio. Watu wa Azimio ndio watapata hizo manyumba na wata benefit.
Huyu jamaa kila mtu amemuonya, hii bill ni mbaya. Hata si hatupendi hiyo bill. Ruto hajasikia kanisa, Ruto hajasikia public participation, Ruto hajasikia leaders wanasema they don't want it, wananchi hawataki. Ameambiwa paka na foreigners, this thing lazima uangalie venye nafanya. Lakini asikii maneno. Ruto ni mtu asikii maneno. Sasa wacha lete hii bill. Tupitisha asubuhi, sisi watu wazimio tupate manyumba, tukue na manyumba, tufurahie. Watu wa Mount Kenya lazima wakuwe serious. So kulingana na wewe, who is the enemy of the people? Who is messing the people? Kulingana na mimi mwenye na mess the people, first of all ni Wetangula. Mimi Wetangula ameniudhi. Mimi Wetangula karibu inchi. Kama parliament ndo tuna expect. Unajua saizi tunaongea hapa nje tukisema wabunge ni wabaya. Let me tell you the truth. Kuna wabunge wa UDA wako tayari kushuti bill chini. And there are so many. Lakini Kimani Chungwa na Wetangula speaker watafanya kitu ipite asubuhi na mchana. Umeona vile alifanya kupunguza numbers. Anajua. So speaker ndio adui number 1. Speaker wachana na rais mambo yake atanishtai kuongelea jistai mtambua na sijui kama yuko. Mimi najua rais ni Raila. Speaker ndio mtu mbaya. Speaker anacheza na sisi shera kidogo. Speaker na kudanganya na wasaidia. Speaker wasaidii. Wetangula ndio mtu mbaya. Hii kitu yote mtaona TV, mtaona venye Wetangula atawafanya parliament. Wewe ngoja uone. Watatutupa nje, watatuma sijui. Wetangula taribu hii kitu. Okay. Asante sana Cornelo Chuka. Na pia wewe ambaye unatujoin in live. Thank you so much for making this your number 1 digital show. Hey, wajamaa. Asanteni tu sana. Namuona Kenya Rebel maoni yake inaingia kuingia. Wakiwa hapo na jamaa anajiita Michael Machoga. Michael, asante sana kwa maoni yako. Gitash pia asante vile. Na wewe pia ambaye una like. Wacha niwasomee wengi ambao mna like. Asante sana kwa kulike hii video na kufanya hii show kuwa show kali. Thank you so much for the likes. Namuona Aliman amelike video. Asante sana. Ken Omosh Ojwang amelike video. Thank you very much. Evra Letura amelike video. Asante sana. John Andai amelike video. Jamsbon Odongo amelike video. Asante sana. Namuona Alice Otiende amelike video hii. Kulike video una like hapo kwa Facebook, hapo kwa YouTube, hapo ndio unafinya hiyo thumb finya hiyo thumb, pea hii show thumbnail ipatie thumb, not thumbnail, ipatie thumb like the show, like the video, like this awesome debate. Namuona Haji amelike, asante sana. Namuona jamaa anajita Joseph Ochieng amelike video. Peterson Muziei amelike. Thank you very much. Thank you for liking the show. David Ambani, habari ya leo? Mzuri ndugu yangu. Karibu sana. Habari ya jioni. Niko salama na our panelists wote wako salama. Wewe umeshindaje kaka? Nimeshinda vyema ndugu yangu. Ukiangalia nchi na jinsi inavyoendelea, sijui kama unafurahi, na kama ufurahi, wewe unaona adui ya Kenya saa hizi ni nani? Adui ya Kenya saa hii mimi naona ni makamu wa rais. Okay. Makamu wa rais huyo ni adui ya Kenya. Kwa sababu yeye inatakana, kwa sababu yeye ndio kiongozi na inatakana aweke watu pamoja. Okay. Unaona? Mambo ya kusema ya kwamba hii bili ya finance bill itapita wapende wasipende. Enzi ile ilikuwa ya wapende wasipende, hiyo enzi ilikufa. Wale walikuwa wanapiga kelele kama wakina Gasharifu na Asiru walikufa. Wale wengine wakina Gabi wote walikuwa nasema wapende wasipende hawako saa hii. Umeona? So hii bili inatakana si bili ya kulazimisha, ni bili ya watu kukaa chini na kuona mali makosa iko wanarekebisha. Umeona? Alafu ya pili yeye akiongea
mimi katika ulimwenguni huu niko na mwaka 54, 54 years. Na kwa hii miaka 54 sijawahi kuona vice president yeyote yule ako na panganga sana, panganga. So hiyo panganga hii yote naye ni kiongozi. Unaona sasa adui ya Kenya ni huyu mwenye anaropoka tu ovyo. Ingawa rais naye hapayuki sana, kwa sababu sana shida ni uongo ndio yako nayo mingi. Nitapanga, nitabuni, nitafanya, yani uongo ndio iko nayo mingi sana, umeona? Lakini afadhali uongo kuliko panganga. Unajua panganga ni kurusha maneno pande hii pande, yani hauna rafiki. Unaona ndugu yangu? So inatakikana makamu wa rais arekebishe kwa sababu yeye ndiyo kiongozi. Hiyo kiti yake ni ya kuweka Wakenya pamoja. Umeona? So ni hiyo tu. Na pia wabunge, unaona wabunge kama hao wabunge wa Azimio. Mimi ni mtu ya Azimio, lakini pia hii wabunge wa Azimio wanatumianga koti ya Odinga kuingia kwa bunge. Wakishaingia kwa bunge kule wanatupa yeye hivyo. Umeona? So adui wa Kenya ni hawa wabunge wa Azimio, kwa sababu hawa wabunge wa Azimio wengine wananunuliwa na Tongolo. Wananunuliwa na Tongolo. Hata hii bili kupita itapita tu kwa sababu washaonwa. Unaona wakati rais anawaonya ya kwamba mimi nitawachunguza sana wale ambao wataangusha hii bili. Nitawachunguza sana. Umeona? So ukitaka kuchunguza mtu sana, si umekula mulungula. Tayari kula mulungula. So tunajua hii bili itapita, lakini adui ya Wakenya ni wabunge wale tumechagua. Hao ndio tumechagua waende watutetee. Lakini sasa wakishafika kule bungeni wananunuliwa munada. So hao ndio adui kubwa sana wa Kenya. Ni hayo tu, waache wengine wachangie. Asante sana kwa maoni yako David Ambani, na pia wewe Jay wa kiume, asante kwa maoni yako. Naona mtu amepost hapo ukitaka kujiunga na group ya Mutembei WhatsApp. Hapo kwa link tu, ukiona hiyo message hapo, especially wewe mboko Facebook, hiyo link ukiiguza inakutuma straight kwa WhatsApp group ya Mutembei. Hapo ndio pia mambo huendelea hapo pana kuanga pamoto pia. Asante sana wewe ambaye unajiunga nami, na asante sana wewe ambaye una like hii video. Thank you so much. Naona nani hapa, Solomon Chege, umelike video, asante sana Solomon Chege. Kilian Chondo, asante kwa kulike video. Isaac Manyeni, asante kwa kulike video hii, asante sana kwa kulike. Namuona Steven Mutua amelike video, thank you so much Steven Mutua. Namuona Joseph Ochieng amelike video. Namuona Peterson amelike video. Continue liking the video, sharing the video hapo YouTube, hapo Facebook, na pia unaweza share pia hapo YouTube but zaidi ya yote asante kwa kulike. Namuona Abel Tuwei amelike saa hizi. Thank you for liking the video. Thank you for being part of this great debate. Master Raz, sijui kama huwa anatamka jina yako vizuri, lakini karibu kwa show. Habari ya leo, sijui umeshinda vipi Master? Nimeshinda salama, labda nyinyi? Sisi tuko fiti, tumefurahi sana kukuona. Adui wako kwa sasa ni nani? Nani unafeel huyu jamaa ananikosea vibaya? Sasa mimi nikiangalia Kenya vizuri, niko na maadui kadhaa. Kwanza nitaanza na kuna type ine ya maadui yenye wako hii Kenya. Okay. The first adui wakubwa zaidi ni the 5.9 million people wenye waliamka asubuhi kuweka hii serikali ndani. Okay. Alafu adui wa pili ni sasa mkubwa wao ambaye ni Ruto. Adui wa tatu basi sasa atakuwa Chebukati. Okay. Mwenye alijifanya kichwa ngumu akaweka hii serikali ya pale ndani. Okay. Alafu tena tuko na hao wanaitwa Kamago. Kamago sasa adui wa nne wa Kenya si hata wa Mkenya. Lakini waliamua kuwa Kenya haitaendelea vizuri. Sasa kwa maoni yenye niko nayo ku explain hao maadui wangu,
Kianza na Ruto kwanza. Nakumbuka Ruto akiingia akiongea maneno ya kuweka Biblia chini, sijui nini, mama mboga. Kitu yenye nakumbuka juzi maneno ya fuel ikipanda na maneno ya dola ikianza kupanda against the shilling. Kiona president mwenyewe alitoka Kenya kama private citizen, alijificha chini ya maji. Akaenda sijui Saudi Arabia kutengeneza deal ya oil. Alafu hii deal ya oil tuliambiwa ati ita balance ile value ya shilling against the dollar. Na tunaona tu dola inaendelea tu kupanda tu. Sasa ni kama huyu jamaa, you see, it's like the president ako biashara. I don't think yeye anataka ku run the country for the benefit of Kenyans. Yeye ako business. Hata unakumbuka Gachagua akisema Kenya is a company. Sijui there are people who have shares, there are people who don't have shares. Now if you see the way the country is being run, unaona tu wenyewe. These people are not running the country. These people are doing business na jina wa Kenya. So you just see how you just see the government itself is an enemy of the people is supposed to protect. Master, ulipoenda kupiga kura haukuchagua rais peke yake, ulipewa ballot 6. Ballot moja ilisoma MCA, ballot ingine ikasoma women rep, ingine ikasoma senator, ingine ikasoma MP, ingine ikasoma governor, and of course kulikuwa na ile ya uprezo. Kwa hizo ballot zingine umesema moja yenye ilikusinya sana ni hiyo ya uprezo. Hizi zingine 5 ni kama wanakubamba. Sasa unajua shida ya Kenya, you can't actually, shida ya Kenya is running deep na ni kama it will take a lot of time sisi kutoka kwa hii hole. You see, the citizens hawajui what is going on. Kwa sababu a citizen will vote for an MP kwa sababu ameona MP amekuja akasema nimetengeneza barabara, nimejenga shule. But huyu MP hata kwa parliament hakuna kitu anafanya. If hata in any case there's something that affecting the citizens inaenda kuwa debated kwa parliament, public participation inafanywa, but the MP mwenye anafaa kurepresent, mwenye anafaa ku make sure the citizen wanajua what's supposed to be going on public participation, yeye mwenyewe ajui. But at the end of the day utapata kuwa bado anakuwa elected. So this is something that in affect the entire country. You can't hata even the MPs wenye at least wako knowledgeable, if you try to engage them on this issue of public participation, wao kwa kichwa yao wanafikiria public participation is like kuambia wananchi that ABCD is going to be done, alafu hiyo public they don't come to public participation kuchukua maoni ya wananchi. Ndio alafu this maoni ya wananchi define the decisions wanaenda kumake pale kwa parliament. So you can't it's a very big problem against a big problem for the Kenyan people. So siwezi sema kwa Ann Brimot kabla master jamaliza. Ann, kama unanisikia, nilikuwa nakukuuliza hivi. Ann, ulisema ile ambayo inakuudhi sana ni kura yako. Kura yako ni adui yako number 1. Ya kwamba inakukasirisha sana. Ati uliamka mapema ukapigia watu wengine kura. Ukasema mbunge wako John umemwita Kereauri ama umemwita nani? John Kerago, sorry. Umesema huyo mbunge ulimpigia kura na wengine wengi ambao tuliwapigia kura. Mimi nilipigia mbunge moja anaitwa Irene kule maeneo ya Bahati. Lakini baada ya wao kuingia bunge, nikana kwamba kura zetu walichukua. Sisi kazi yetu ni kuwapangia laini waende bunge wakaongea stories za Raila, za Ruto bila kuongea mambo yetu. Right? MCA tuliwachagua waende wakagome kwa sababu mshahara yao. Wewe unaona kama inafaa hawa watu watutende jinsi wanavyotutenda? Kwa sababu ni uchungu ya kwamba vita walizopigana jana hazikuwa kwa sababu mama mboga ajalipiwa NHIF.
Hazikuwa kwa sababu stima imepanda gharama, hazikuwa kwa sababu sukari imepanda bei. Haikuwa vita yetu, ilikuwa vita yao, vita ambayo haituhusu. Lakini kuna mmoja leo amevaa plasta kwa sababu ilimuuma sana ya kwamba fulani wa fulani ndio minority whip. Inatufaidi nini? Hata kama wangeniweka mimi mwenye si member of parliament kama whip, ama kuweke wewe, does it even really matter if kazi yenye tuliwapea hawafanyi? Wacha niseme hivi Sisi wa Kenya wenye wanavotia hawa watu ndiye hatukuangi, sijui niseme hatukuangi na akili ama ni kuelewa, hatuelewi maana ya voti zetu. Because nikiangalia like uchaguzi kama 3 ya 2013 na 2017 na hii ya 2022 watu wanatajanga ni suti. Kwa hivyo tunaangalianga color of the party. Okay. Na hiyo ni ujinga kubwa sana, imelemea wa Kenya, sijui tutatolewa na nani. Actually mimi sikuvotia mbunge wa Limuru, mimi nilivotia Mwathi hata kama alianguka. Anatopita Mwathi. Na kuna kitu nilikuwa naangalia ya Mwathi. Na hiyo ndio inatakikana wa Kenya wakuwe wanaangalia ni mtu mgani anakuja kuwa MP, MCA, women rep, au wote senators na hata president. Because Mwathi nilikuwa namwangalia in my area. Mimi nikisoma nikiwa mdogo tulikuwa tunasomea pahali tulikuwa tunafukia barabara highway. Na every year kulikuwa kuna kufa watoto more than 5 kids sababu ya kugongwa na gari. But Mwathi alikuja area hiyo, akaona watoto hao wanafuka barabara, akaambia watu area hiyo akiwa MP wa Limuru, si mtafute shamba hapa, tujenge shule ili hao watoto waache kufuka barabara, wasiage hivyo wanaaga. And I remember that mheshimiwa alifanya campaign ya hiyo area akiwa tu MP. Ni nani anaweza tuhusia shamba? Na tukapata shamba ya eka 2. Akanunua na hiyo CDF. Na sisi tukachipin. Saa hii hao watoto, hakuna mtoto anagongwa na gari sababu kuko na primary school area hiyo. Na iko, I think this is the third standard 8 inatoka. And they are doing well, they are doing good. Hiyo ni kitu moja nilikuwa nampatia vote yangu. Nikaona kama mheshimiwa Mwathi arudi tena, ataangalia area ile ingine haina hospitali. Hiyo area ameiacha ikiwa na hospitali, iko na shule na iko na maji. Unaona? Lakini kwa sababu ya kitu inaitwa suti ya chama ya UDA, hakupatiwa kura cause watu walikuwa wamedanganywa hii ndio chama itawapeleka heaven. You see, now they are regretting right now. Because so many kids in that area hawaendi shule, wamefukuzwa kwa sababu ya pesa ya school fees. Basari ikishagawa saa hii, so many kids hawageti hizo basari zilikuwa zinapatiwanwa. You see? Na yeye mwenyewe alikuwa hata mtoto wako akose basari, uende umukute ana make sure huyo mtoto amerudi shule. So mimi nataka kuonya wa Kenya, tunaachanga mtu mwenye ako na hiyo passion ya kusaidia wananchi, tunaleta mtu mwenye hasaidii watu kwa sababu ya kitu inaitwa uniform ya chama. Ama hiyo rogo ya chama. That is number 1. Number 2, hapo mbunge, every president akiingia na injanga na wabunge yake, na akijua upinzani wake ako na wajumbe wengi, unamkuta tu lazima atumie pesa mingi kununua wajumbe watakaomwakilisha, yani watakuwa wakimsupport. And that is how Ruto alifanya. Sisi ndiye tulikuwa tuko na wajumbe wengi opposition, hata nijiite hivyo kwa sababu tuliambiwa tuko opposition.
But nataka hao ma-MP wenye walikuwa wa Azimio, they feel shame. Vile walienda wakageuka wakatoka kwa Azimio wakarudi upande wa UDA, walitukosea sana. Because saa hii tunasema mambo ya finance bill. Ruto angejua ukweli wa mambo, angekuwa anakubali kusikia Wakenya kwa sababu anajua haingepita kwa bunge. Lakini kwa sababu walikula Kenya walikula, wacha niwaambie sisi tunaomba Mungu aliye uhai. Na Mungu mwenye anajibu maombi yetu. Walipokea walipokea ili warudi upande wa UDA. But siku moja wataitapika. One day wataitapika. Because watu walijitokeza wakaenda wakachagua opposition na Azimio ikakuwa na wajumbe wengi sana kwa bunge, na badala wa wakae hivyo waliona hatukupata president, lakini wao wenyewe walikuwa wametosha kusimamia opposition kwa bunge, wakaenda wakanunuliwa. Ni vizuri watoto wao wamekaa vizuri sana na familia zao, wako na pesa, wao hawajali, hawasikii jaya yenye tunasikia. Unajua ni ma-MP 25 kutoka Jubilee, MP 25 kutoka Jubilee, 14 kutoka kwa other parties. Sasa hii Mount Kenya lazima tuambie ukweli, ni MPs kutoka Mount Kenya 25. Na ndivyo nawaambia, walipokea Kenya, walipokea watoto, familia zao zikae vizuri. Sisi wenye tuliwachagua tusikie uchungu, si ndio? But one day watakitapika. Why? Nasemanga, maandiko ya Mungu inasemanga ni vibaya sana kuapa kitu yenye hutafanya. You can't swear kwa kitu yenye wewe hutafanya, sababu siku moja itakuja kukukula. Watarambwa na hiyo waliswear ati wameingia kwa parliament na kura ya Azimio. They are being used kumaliza Azimio power yake, nguvu yake. Hao wabunge sita wakifukuzwa, upande ule mwingine ulikuwa na watu wa Azimio, wa MP wa Azimio wako kwa UDA. They are participating. Azimio kukua haina nguvu kwa parliament. I want to talk to them. Na najua wanasikiza, wanakaanga wakiangalia Mutembei. Mutembei, kwanza wewe TV yako sana ndio inaangaliwa sana na watu wa UDA. Wacha niambie hao wenye walienda kwa UDA, kama ni wanaume na wanawake tosha, walisaini hizo viti warudi kwa wananchi, waone kama tutawapatia. That is how I can tell them. Otherwise hii tunawaona ni washariti and hawana faida kwetu hata kidogo. Na wasione miaka 5 kama ni miaka 10 ama miaka 20 ama miaka 100. Watarudi kwa sisi tu kutuomba kura. Na Wakenya nataka kuambia, kwanza sana mimi nasema Mount Kenya tulie kabisa. And I have been telling people, wacha walie. Because ukiangalia map ya Kenya vile iko, wao wenyewe waangalie yero ilitoka wapi. And if kama mimi ningekuwa Raila, na baba ninamuomba kama anasikiza na mwenye atamfikizia amwambie, anyamaza hii biru ipite. Ili walie vizuri. Okay. Aende apumzike, yeye ni kijana. Linganisha yeye na Ruto saa hii, uone baba ni kijana. Raila ni mkora, conman. Ako na beba ya Mungu. Ako na beba ni mganga. Shetani ibilisi Raila. Sawa tu wewe sema ni mganga, lakini I am telling you the truth, it pain you. Hiyo si kweli. Raila ni mwongo. Conman. Raila aliroga nani kutoka kwenyu? Raila aliroga nani kutoka kwenyu? Raila alikuroga mpaka wewe mwenyewe huwezi kanyaga Kenya. Raila aliroga nani kutoka kwenyu? Mbona uko huko hivi? Raila ni Conman. Kenya kanyaga hapa wewe. Sikiza. Tuliza Raila atakuroga. Wacha nikuulize swali, tulia, wacha moto itaisha, ngojea. Wacha nikuulize swali.
Hii serikali yako ililetwa na Mungu, ndivyo ulituambia. Na ukaenda kwa maombi unapiga magoti na Okia Mtata 2027 Okia Mtata. Kwani wewe ni uko mlevi? Si ungojea nikuulize swali. Ulisema ni Mungu alileta hii serikali. And I'm asking a truth question. Unijibu. Hii serikali ililetwa na Mungu. Unajisomea Biblia? Mpaka 2032. Mungu amekupatia baraka. 2022 mpaka 2022 kama ile liko wako nayo saa hii. Ililetwa na Mungu na saa hii analia. Mungu hakuna pahali anafuatisha baraka zake na machozi. Kama ililetwa na Mungu, hii finance bill haingekuwa na watu wanaipinga. Ingekuwa ize kwa Ruto kuread this Kenya. Uhuru Kenyatta ndiye alileta hii shida yote. Ndio maana Ruto kashinda. Tuache kudanganyana hapa. Uhuru na Raila. Hapo ni kudanganya. Wewe ngoja kwa time. Kenya Rebel ngoja kwa time. Mimi najua mnataka kwa ngoja kwa time. Acha pea time aongee, anasema issue yake. Kenya Rebel unaharibu. Pea time anaongea, hajamaliza. Watu anaongea. Hata sisi tunataka anaongea nini? Anaongea na repeat after for the last 1 hour. Yeye anajongelea. Ruto anataka kutoka kwa page hii wenda. Leo umekuja kuongeleza maneno ambayo una repeat. Hapa hakuna mtu anafanya campaign. Hapa hakuna mtu anafanya campaign. If you are hearing I'm not talking, just go to your social media. Unatuambia nini? We have democracy to talk. We have democracy to talk. Shame on you. Uwezi ukatoka na huko ukuja uanze kujia watu woga. Shame on you. Uwezi kujia watu woga. The truth is paining you, that is why you are reacting. The truth is paining you, that is why you are reacting. Siwaje wengine wazungumze. Serikali sio ya Mungu. Nyagaka patana time umeelewa. Hautafanya kitu. Serikali itakaa mpaka 2032. Don't give time somebody who is not meaning anything. The serikali is ya Ruto na Gachagua. That's what it is. Sawa, ni Ruto na Gachagua, but you can face the truth. Stop arguing for nonsense here. Stop arguing nonsense. Talk the truth. Because the truth is paining you. Wewe unazungumza nonsense. Hakuna mtu anazungumza nonsense. Ni wewe. Unalia ati kupatiwa serikali na serikali imekwenda. Ruto atalia hajalia. Angalia chama chako hapa Murang'a. Angalia Murang'a demonstration yenye iko because mlikuja kumaliza business people. Ukisema mnapigana na pombe. Angalia mauti kama vile watu wamefanya. Shame on you people, mnakuja kumaliza watu biashara zao. Kwani Mount Kenya ndio wa Kenya peke yao? Mimi sijalewa kama wewe. 100% what I'm talking about. Sijalewa kama wewe. 100% ya wajumbe kutoka Mount Kenya wanaenda Ruto. Huwezi ukanipata pahali nikitukana wewe. Huwezi ukapata pahali nikitukana wewe. I'm matured enough with what I'm talking about. Mount Kenya yote imeenda na Rigathi Gachagua na Ruto. Mwanaume hapa ndipo unaona pahali unaweza tukania mwanamke kwa sababu kwako kwa nyumba uongei. Ukiona mwanaume anatukana kwa media ni sababu kwake haongeagi. Hapa ndipo unakuja kuonyeshana ujasiri. Lakini wewe ndio umenitukana. Kuonyeshana ujasiri wa kutukana wanawake. Bwana umenusu kwenda wewe. Unafikiri utarudi Kenya? Hakuna. Wanazungumza tu bure. Relax. One moment, Nyagaka. It's well. All is well. It's because we are discussing who is the enemy of the people. Because who is the enemy of the people? Now that remains the enemy of Kenyan people because it's taking us back
tumoyera. Okay, and let's continue with the show. Asante sana Janet Hayanga, sorry, kwa kuwa part of the show. Elizabeth Onyango, namuona Kathale Kennedy ako ndani ya show. Pia wewe ambaye una like hii video, asante sana. Namuona Peter Vigo ame like video, asante sana. Joseph Opanda ame like video. Stephen Lelei ame like video. Morris Kithaka ame like video. Ngui Mam ame like video. Tiapa Flavor ame like video. Asante sana kwa kulike video. Like hii video hapo kwa YouTube, like hii video hapo kwa Facebook. Na sisi kama Mtembei tunashukuru tu sana. Namuona Orange J Soda Whisk. Ni Soda Whisk, sijui kama naitamka vizuri. Karibu sana kwa show. Namuona dadangu Roda amejaja. Kakangu Honorable Bundi Duncan amejaja. Kenya Rebel kama kawa Roda, karibu tuonane na mwanaume hapo anatukana wanawake. Roda, karibu. Asante. Nimemuona ndio maana nimeingia. Nimemuona huyu akona. Ni sawa. Hakuna mtu atatusi mwanadada hapa. Nimesikia vile unaongea unatukanana hapo kiabia Raila ni mganga. Sasa acha tuendelee na show. Kenya Rebel, maoni yako ni yapi? Kenya Rebel, washa mic yako kaka. Haya ndio huyo, unanisikia? Haya, endelea. Who is the enemy of the people and why? Wacha ni wakurugenzi mwanzo. Honorable Bundi, Roda, Ben Nyagaka, Orange J, Matarat, Konelo Chuka, Brimotan. Charo! Haya. Wacha nilete moto juu kidogo. Who is the enemy of Kenya? The enemy of the Kenya starts with Jomo Kenyatta, Toroitich Arap Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Mugai Kenyatta, and now Ruto. And Raila Odinga, especially Raila Odinga. Conman. Hao watu wamekula pesa since independence. Okay? So mtu akikuja hapa kiasi kusema ati sijui maisha yalikuwa nzuri juu ya siku za Uhuru, hiyo ni uongo. Uhuru ndio alianza hii maneno. Alikuwa anatufinya. Hata huyu Ruto ni afadhali. Mimi niko na Omkia Omtata. Omtata anasema hivi. Ile pesa hao watu waliiba tangu siku za Kenyatta 1, Jomo, Moi Toroitich, Mwai Kibaki na huyu Uhuru Muigai Kenyatta. Hiyo pesa waliiba walipe nayo ni hiyo debt yetu. Okay? Ruto alianza vizuri lakini ameanza kuharibu na hii tax yake. Hii tax ya ninio. Lakini bado mimi nampatia time. Anaweza akaokoka ya ukweli na arekebishe maneno. Uko na evidence Nyamaza naongea. Raila ni mganga. Hauna ninio. I'm talking. Wacha nikwambie. Huyo Raila wako ni mganga. Tulimpatia kiti 2017. You are disturbing others na unataka tukusikize. Go to hell. Unataka tukusikize kwa nini na wewe huku unataka kusikiza? Ama hata evidence. Nitakwambia evidence. 2017 Raila Odinga won the elections. Tukaenda maandamano. And we saw him in as the president. Wewe maandamano lini na uko majuu? Uko US unaenda maandamano. Unaenda maandamano lini na uko nje bwana? Acha kutudanganya hapo. Umejua niko na nje wapi? Wewe kazi yako ni kijana wa mama na ukwenda maandamano. Na wewe utakuja support Raila. Think for yourself. Raila is a conman. Alishikana na Uhuru Kenyatta. So the people's enemy are the leaders that we have chosen. Hauna mali tuibe. Hauna mali tuibe. Kuna nini tuibe? What are we going to steal from you? Tumekuibia nini? Raila anaweza kukoni wewe nini? Wewe unaweza koniwa nini na Raila? Wewe unaloga hapo. Unalialia kila siku Raila peke yake. Raila peke yake inaweza change maisha yako. Handkerchief ya Raila peke yake inaweza change maisha yako. It is my turn. Raila hasn't done anything for Luo Nyanza. Angalia Siaya. Hiyo pesa Raila ndiye anakula Siaya yeye na Orengo. Okay? Tusidanganyane hapa. Okay? So the enemy of the people and these four families. Hiyo familia ninio ya Raila, Kenyatta family, Moi family, and Kibaki family, and everyone that has ever worked for them.
Ruto anajaribu, mimi sikumpigia kura, but Ochuka is in the right track. So there you are. Those are the real enemy of Kenya. Ako right kwako kwa nyumba lakini sio nchi ya Kenya. Ako right kwako kwa nyumba lakini sio Kenyan country. Wewe unajielewa kweli? Hatukusikii. Wewe mute, hata sikusikii. Unaongea lakini hatukusikii. Unataka kusikiza, unataka tukupatia masikio na wewe mwenyewe hukuwa unataka kutusikiza. Basi msisikie, mnaweza mkanikata. Haya, next, mtu mwingine aongee. Unauga mkono Ruto. Ruto ni nani? Mwizi. Ruto ni mwizi. Ni rais wa Kenya. No, Ruto ni mwizi. Rais wa nani? Ruto is the president. Roda, Ruto is the president ya Kenya. President of Kenya. Ruto ni Ruto. I don't need to aliba kura zetu. He's still a election. Alimanipulate. But remember, Ruto cannot cheat himself and cheat Satani na right now. He knows the truth. Kenya Ribe hata property. Kenya Ribe hata any property. Roga baba yako. Raila Jairoga edibo. Kenya Ribe utampatia property kubisi. Upende usipende, Raila ni kijana hata kuliko Ruto kwa sababu saa hii yeye anakaa kama mgonjwa. Lakini Raila Kenya Ribe akitaka property utampatia huko Kisii. Mr. Mutembei hatukupati. Sorry, it doesn't really matter who you support. To me, honestly, it doesn't really matter. What I want us to do is to be tolerable to everyone. Wakenya Kwanza akiongea tumsikize. Kama venye ninawasikiza watu wa Kenya Kwanza, pia nataka niwasikize watu wa Azimio. Ili niweze matusi ndio waache. Including Mutembei akileta matusi, tunajua matusi. Hatuwaogopi wasikuja kutusia. Huyu mama yako analeta matusi. Ochuka, hakuna matusi tunaleta. Huyu mama anakasirika na kutupatia matusi. Tunajua kuzungumza vizuri. Ochuka, we talk all the time here. We don't have to use bad language. Mimi napendaga mali kuna point, lakini kama ni matusi mimi ndo number 1, lakini kama Ochuka, ambia huyu msichana yake anapenda Raila aache matusi. Wewe matusi gani umepata hapa? Umeingia mkaingia na matusi na hatuwezi tukainamia nyinyi. Ati msemekana mnatuhusia via. Nani hatukupati? Mutembei hatukupati. Mutembei hatukupati. Sajai. Pengine katika imekuwa na problem. Yeah. Nani alikuwa Roda, habari ya Sweden? Nina amekwambia niko Sweden. Mimi niko Kenya. Hiyo sawa. Naona unacheka. Unanichekelea wewe. Unajua natukanana unatukia Raila. Ndio nini nilikufanya? Na wewe ni Mkisii. Kwa nini na vile Wakisii wanapenda baba? Kwa nini unamchukia? Na Wakisii alitupa Nyachaya under the bus. Alitupa Nyachaya akaweka Kibaki. Na hivyo yeye mwingine atumtaka kabisa. Raila alisema Kibaki tosha. Nyachaya angekuwa huko Roda. Okay, can we continue? Okay, let's try to have a good show. Orange, go ahead. Pole, I'm having internet problem. Hata inanifanya inanimute, inanitoa kwa show. Pole sana, but I was trying to say, let's try to
to understand everyone. Watu wa Azimio relax, watu wa Kenya Kwanza relax. Hii show ni yenyu. Show ni yenyu. Na time yote ni yenyu. So nitakupa time. Whether you agree, you don't agree, nitakupa time. Orange, niambie. Asante sana Mr. Mutembei na wenzetu ambao mko kwa studio. Swali uliouliza ni nani enemy of the people? Hilo ni swali nzuri sana sana tena sana. The people lazima tujue hao watu ndio akina nani. Hao watu ni mimi na wewe na wengine ambao wanastahili kuishi katika nchi yao vizuri, wakiwa na kila kitu chenye kinahitajika, chenye kinaweza kuwafanya wakue wakiendelea, ama wakue na afya bora na maisha mzuri. Okay, kati ya nchi yetu ya Kenya tumekuwa na changamoto mingi sana. Tumekuwa na magonjwa, tumekuwa na ufukara, na hasa vitu nyingi zingine zenye zinaletwa na hao binadamu wenzetu ama sisi wenyewe tunajiletea. Tuko na politics ambaye ndio hiyo siasa, na tuko na biashara ama uchumi ambaye ndio hiyo inasimamia upande wa kilimo na hali ya mazingira na vitu zingine. Ukiangalia ile kitu ambayo inahinda mambo, tuseme kwa mfano farming, ama inahinda kitu fulani isiendelee, hiyo ndio tunaita the enemy yenye inahinda hizo vitu zenye zinatakikana kuendelea lakini asiendelee. Unajua siasa imechukua misisi hata zaidi kuliko vile mambo ya kilimo ama mambo ya mazingira ama mambo zingine zenye zinastahili kutupatia chakula ama zinastahili kutuendeleza ziko. So politics imechukua mkondo mwingine. Kuna ile politics ambaye ndio ya siasa mbaya, ambaye inaleta maisha mbaya, ambaye inatufanya tunakuwa na ufukara. Ukiangalia since independence tumekuwa tukililia mambo ya maisha nzuri, afya njema na kila kitu ikiwa njema. Angalia saa hii watu wanaendelea kutoroka nchi yetu ya Kenya wakienda kutafuta lishe nje ya nchi, sababu hapo system inawaki ama inafanya kazi vizuri. Ile enemy of the people ni system yenye tuko nayo saa hii. Na hii system yenye tuko nayo yenye ilianzwa tangu kitambo, na hao wengine wenye wanakuja tukandamiza wakituambia okay, tunaenda kuchange system, halafu unakuta ya kwamba is the same system. Ndio unasikianga wakisema ati mangis ni wengi kwa forest, lakini forest ndio zinakuanga tofauti. Sasa tukuje tuanzie upande wa Kibaki, vile alichukua hiyo uongozi kutoka kwa hayati mzee Moi. Vile alikuja yeye alitengeneza uchumi, akiacha hiyo uchumi akaachia Uhuru Ruto government, uchumi yetu ndiye iendelezwe na hawa jamaa. Lakini ikafika mahali hawa jamaa wakaanza kurumbana, vile walirumbana wakaharibu hiyo uchumi ikaanguka. Saa hii tumempata mmoja kati ya wale ambaye ilikuwa Uhuru Ruto government, ndio huyo ameingia kwa kiti. Bila ameingia kwa kiti, angalia zile vitu zenye zilikuwa zinastahili kufanyika, hakuna yenye inafanyika. So who is the enemy of the people? Yule mtu ambaye anahinder the development ya zile vitu zinastahili kufanyika, ndio ukuwe na lishe ama ukuwe na maisha bora. So watu wanasema ati Raila alichangia kuharibu uchumi, hata pia Uhuru Ruto walichangia wakaharibu uchumi. So hao watu wote hakuna yule ambaye tunaweza sema ni mzuri, lakini kuna yule ambaye unaangalia, ukiangalia unasema huyu ako fair. Mwenye mliweka, mwenye alikuja na promises zake,
akasema ya kwamba hii mimi nikiingia hapo nikiwekelea hii kitu chini, hii kitu ingine inaanguka. Angalia nchi yetu ya Kenya imetegemea nje sana. Angalia zile vitu tuna import zikikuja kwa country yetu. Siku yenye mnakatazwa hizo vitu zikuje, unaona mambo, hali ya uchumi inageuka na inakuanga mbaya. Kama saa hii mliona COVID-19 ilikuja ikachangia vile ilichangia, mambo ya nzige zikakuja zikachangia, hali ya ubinadamu pia ikachangia, alafu na mambo ya vita ikachangia. So hizo ndio vitu zenye ziko enemy of the people. Saa hii mahali tumefika, nchi yetu mahali tumefika, wale ambao tulikuwa tunawekea roho ya kwamba wakiingia watatusaidia, angalia vile wanafanya vitu, zinafanywa totally opposite of what we expected kama wananchi. So watu, kusema ukweli, sisi wananchi wenyewe we are the same enemies, we are the enemies to ourselves. Ndio sababu tukachagua leaders wabaya, ambayo ukiangalia ulikuwa na expect wakupatie kitu fulani ama wafanye tendo fulani ndio hali ya maisha ikuje chini, unakuta ya kwamba ndio hata zaidi inaendelea kuenda juu zaidi. So kama tumerealize na tumejua mahali penye tumefikia, ni heri tuseme enough is enough, tutafute solution yenye inaweza kutusaidia sisi kama Wakenya. Okay. Angalia mambo ya hii yenye wanaendelea kuimplement, wamejiweka tayari, wanataka kuimplement, wanataka kuleta kwa wakipatia wananchi, ati wananchi wachukue kilazima. Hiyo inatakikana tukatae, kusema ukweli, sababu ni it's like you milk a cow yenye unajua vizuri sana haina ndama ama haikupata haina maziwa, lakini unaimilk, unataka itoe, unaifinya, unataka itoe maziwa. This is the same ile kitu ambayo hii government inafanya. So inastahili sisi kama Wakenya tuseme no. Jiulizeni swali, wananchi wa Kenya. Wewe vizuri sana unajua ya kwamba hii tax yenye wanaleta ndio iko inastahili kutekelezwa. Inastahili itekelezwe muda gani ama wakati gani? Wakati ground iko level, yani wakati mazingara ikiwa mzuri, ndio naweza implement kitu fulani. For example, watuletee nini? Watuletee mambo ya kazi, wasalize kazi, kila mtu awe busy akifanya kazi. Tukipata pesa ndio hata wakitukata hautaona kama kuna gharama, lakini hauna chochote hauna chochote, alafu unaambiwa utoe ile yenye uko nayo kwa payslip yako haitoshi, alafu unaambiwa ukatwe zaidi. Unaona, hiyo ndio shida ile ambayo tunasema hao ndio wanakuwa enemy of the people, kwa sababu wanataka kutuharibia maisha yetu yenye tunajimudu ama tunajikokota kujitengenezea. Umesema vizuri sana wewe Mr. Mutembei. Ngoja kidogo namaliza. Umewahi kujiuliza kwa nini wewe kama masikini na tajiri mnaenda duka moja kununua mkate? Umewahi kujiuliza kwa nini wana import mpaka toothpick kwa nchi yetu? Why? Kwa nini wana import mpaka toothpick kwa nchi yetu? Kwa nini wamefunga viwanda alafu tunaanza kutegemea vitu kama mambo ya sukari kutoka nchi za nje? Tunaanza kutegemea vitu vingine kutoka nchi za nje, na sisi tuko na wakati mwema ama environment poa yenye tunastahili kutengeneza vitu zetu na tujisimamie. Ni kwa sababu hatuna mwelekeo, alafu tunakuwa controlled na hawa watu kutoka nje. Hiyo ni kusema system yenye tuko nayo ni mbaya, kusema ukweli. Tunastahili kuichange, mimi na wewe tuibadilishe. Asante sana, nimependezwa sana na jinsi umeweza kuelezea adui wa Kenya halisi ni nani, na asante wewe pia ambaye unajiunga nami. Asante sana kwa kuwa miongoni mwetu ambaye wewe una comment
wewe ambaye una like video, asante sana. Nyi watu si ni watu wa nguvu tu sana. Wewe ambaye una like, thank you very much. Frank Scaffa, I thank you for liking. David Daniel Maina, Josephat Kivan, Moses Anatha, asante sana. Peter Dhengo, asante sana. Joseph Opanda, na wengi ambao mna like hii video hapo kwa YouTube, like hii video hapo kwa Facebook. Honorable Bundi Duncan, habari ya leo za kushinda kaka? Honorable Bundi Duncan, habari ya okay. Ameanguka hapo chini lakini najua ako fiti. Ndio huyo amerudi. Okay, huyu hata ni Edgar. Roda, habari ya leo? Dada Roda, vipi? Mzuri, I'm here. Okay, ask me the question. I'm here. Za kushinda dada Roda, vipi? Niko poa. Niko poa kabisa, nasikia so, but I'm okay. I'm fine. It's okay. Itakuwa I'm always strong. Mimi nakuanga strong all the time. Asante. Yeah. Jana wabunge walishikana makonde wakapigana. Walipopigana ikawa ni kwamba wakaacha kuwa honorable members of parliament, wakatuonyesha aibu nyingi sana. Na tuliwapa kazi, tuliwapea kazi ya kufanya, hatukuwatuma wakapigane. Sasa tunauliza leo, swali ya leo, je, ni nani adui ya Wakenya? Ni rais, ni wabunge, ni wana upinzani, ni Chebukati, ni Venezuela guy? Nani adui wa Wakenya? Unajua mimi ile regime imekuwa hapo bereni siku ya Kibaki tuseme Kibaki, I was not in Kenya, I was in outside of Kenya. Vile nisikia kama huyu alikuwa nani bunge, alikuwa anaitwa ule alikuspika bunge alikuwa ODM, na Kibaki alikuwa na respect. Unaona? Ana respect law. Ule Marende akidecide Kibaki alikuwa anapigana naye kwa sababu si wa PNU. Unaona? Kibaki alikuwa ana respect the law, Marende ni alikuwa. Unaona kama Waitangura ni wa Ford Kenya na wanafanya kazi pamoja na Ruto Kenya kwanza. Yeye follow the law na follow democracy, kwa sababu uangalie ni chama, unaangalia inchi. Wewe ukifanya ukiwa speaker of parliament, uangalie kabila, uangalie chama, wewe unaangalia inchi, kwa sababu hiyo nyumba ni ya kupigania haki za Wakenya. Wewe Waitangura need to focus with people are dying for food. Vile wanaweza kuwasaidia, na focus things we are not interested. Unaona? Na vitu zetu tuko na yeye anajua, he know very well Sabina Chege was nominated with Jubilee. Na Jubilee is in Azimio la Umoja Coalitions. He doesn't respect the law. He doesn't respect the law. So mimi naona adui sahi ya bunge ni Ruto, kwa sababu Ruto ni yaka na responsibility kuleta Wakenya wote pamoja na nini, yani siku tu Wakenya ni yako responsibility, kwa sababu hizo vitu mimi siko nasikia na Uhuru regime, siko nasikia ati Uhuru anapigana na umeti notice Uhuru alikuwa ni mtu anaogopa nini roho. Huyo mtu alikuwa anaogopa roho. Unakumbuka siku ile alipelekwa koti na BBI na ikavunjwa na kanyamaza. There is no man who respect the rule of the law like Uhuru Muigai Kenyatta. That man, that's why I always loved him. He respect the law. Na respect wa Kenya. Alikuwa anasema I respect the law, na respect. Lakini Ruto, he doesn't respect us. He doesn't respect the law. Yeah, his bad leadership. You don't. He was not ready. That is not his work. He was not good. Yeah. So that is adui ni Ruto. Yes. Okay. Kwa sababu ni ako responsibility. Huyo anani angekuwa independent, huyo speak, kwa sababu ni sisi tunamlipa mshahara kila mwezi. He need to work for us. He need to be responsibility that he need to be independent. Ukiwa the speaker of parliament, not to listen what that man is telling, what they telling you or what. He need to focus with the truth and justice and the law.
and democracy. So for me, I didn't understand. Lakini mimi nilifurahi sana Sabina Chege alichapwa sana jana na mama, unaona mpaka akavujika mkono. Next time atavujika nini shingo. Sasa hiyo inakufurahisha aje rada? Hiyo inakufurahisha? Yes, sana. Kwa nini kufurahishe? Kesho watapiga, kama watapigana bungeni, nini itazuia wasikuja kupige kwenye huko? Hebu rudia tena. If hawatakuwa na uoga ya kupigana bungeni, mahali ambapo wanatengeneza sheria, nini itazuia wasikuja kupige wewe mahali huko? Unajua mtu yule akona alikuwa naleta amani ni Waitagura. He is the one have a responsibility to bring all member parliament together. Not to separate like Sabina Chege. You see, Sabina Chege have been associated with other member parliament. And that is not our democracy. Because mimi hata ukiona hiyo serikali konga huko bereni walikuwa pamoja. Unaona Sabina Chege wanaongea na Esther Palace, lakini unaona Sabina Chege ako separated with other member parliament. Unaona hapa kuna kitu. Unaona? Ndio maana mimi apiwe na siku nyingine atolewe shingo. Nao mama nitauka mkono. Yes, kwa sababu wewe una support mama mwingine apigwe. Yes, kwa sababu unafanya aje? I follow the law. Anajifanya ati ni mkuu wa Jubilee, si mkuu wa Jubilee. Absolutely not. Hiyo ameanza hiyo ni Jubilee. He doesn't respect us. Ile kazi tulimpatia yeye, she need to be humble kwa sababu alichaguliwa akiwa nominee MP na ni kurepresent Kenyans. Okay. Yes. Aha. Namuona Caroline Otieno anasema Ruto is the enemy of Kenyans because he picks trillions from us when a payment by M-Pesa of 1,000 is made. Transaction costing 22 shillings when 30 million Kenyan people are deducted 22. Sawa. Huyo amejaribu kutueleza jinsi watu wanapoteza na M-Pesa. Chalo na Ann, nyinyi mna support watu walimane bwana. Yaani ati watu washikane makonde kama Roda vile anavyosema, ati watu walimane iko sawa tu. Mimi asante sana bwana Jackson, na wasalimia panels wote hapo. Mimi nawasikiza tu, lakini si support vita. Hakuna vile unaweza support vita pande yoyote. Watu wakipigana huwa kuna ubaya, lakini kulingana na kwanza ulipotangulia nilikwambia shida ya pale ni Wakenya wenyewe. Si hata hiyo picha unaweza iona kwa panel hapa tayari. Mtu anasema wangu Raila, wangu ni Ruto bila hata sababu yote, hata ujue anaongea kwa nini. Maana hata hakuna siku nyumbani kwake kuliletwa chakula na Ruto ama kuliletwa chakula na Raila. Na tunakosana hapa kwa panel. Hiyo ndio picha tayari utajua hiyo. Ni picha ambayo haina show yote nzuri. Lakini anyway tuko hivyo. Wacha tukubali kuwa ndio makubaliano yetu. Lakini shida za Kenya ama matatizo ya Kenya kuna wengi sana ambao wanafanya ile Kenya iwe vile ilivyo. Kwa sababu ukianza kuchunguza hata hawa MP tutawalaumu kila wengine wote ambao wako pale mbele yetu ambao tuliwachagua wenyewe, lakini sisi wenyewe ndio tulirauka kwenda wachagua. Ukiangalia kitu ya kwanza ambayo imetulet down sana, ambayo ndio itafanya pale Kenya pawe vile palivyo, ni judiciary. Kwa sababu judiciary inawezaje kuacha mtu akue kwa kiti akiwa pale nyuma ana kesi? Kawaida ya judiciary ile mtu hayuruhusiwi kwenda chochote pale mpaka ile kesi iishe. Hatutaki kujua ni muongo ama ni mkweli. Ile kesi ikiisha kule ndio watapenda anaweza kwenda kusimama utafuta cheo chochote. Na mtu yoyote ambaye anataka cheo cha uongozi anatakikaniwa awe hana biashara ya aina yoyote kwa serikali. Sasa vitu kama hivyo tunaruhusu mpaka wabunge wanaingia pale wanachukua zile biashara zote hivi. Hata tukimtuma wao Watangula, sijui ni Watengula, sijui anaitwa nani,
hatuwezi mtuma Warabuni kwa sababu alikuwa ameiba dhahabu za Mwarabu na bado tukamfikisha pale mbele tukamweka tena kusimamia. Hata huyo Mudavadi tunamweka pale, gold scandal ya Golden iko pale, hiyo kesi imewekwa pembeni na zikafutwa. So hiyo ndio shida kubwa ambayo itatukumba na bado tutenda ikumba. Kitu ambacho tunaweza kuondoa hiyo shida ni sisi wa Kenya wenyewe. Tusipigane na midomo, tusipigane mangumi kwa sababu ya wale watu. Wale watu hakuna mwema hata mmoja. Mimi mwenyewe binafsi niko na marafiki zangu wako pale, ni wabunge, wengine ni speaker, mmoja hapo wa Senate ni rafiki yangu sana, tumeishi pamoja. Lakini siwezi kwenda pale nimseme ati ni mtu wa maana, amenifanya cha maana. Yeye ni mtu anaenda pale kubeba kila kitu na tumbo yake. Kuna watu wengine hata huwezi mtuma hata kununulia mkate. Maana ukimtuma mkate wa shilingi 40, ataenda kutafuta yule mdogo wa shilingi 20 akuletee na umempatia 40. Hao wote ambao tunawachagua. So shida pale ni sisi wenyewe na judiciary yetu. Ndio sisi wenyewe hatujielewi mpaka hapa kwa panel utajua watu hawajielewi tayari. Ila anakosania hapa kwa sababu ya Ruto, kwa sababu ya Raila. So unajua watu hiyo kichwa ina ni maji imejaa huko ndani ama ni upepo. Poleni lakini. Lakini hiyo ndio shida ambayo inatukumba pale kwa katika nchi yetu. Shida ni sisi wenyewe. Sisi raia wenyewe ni sisi ndio shida. Aha. Edgar, adui ya Mkenya ni nani? Sababu kila mahali Mkenya ana complain. Mkenya anasema akienda hospitali kadi ya NHIF haimsaidii kama inavyofaa. Akienda hospitali madawa hapati. Akienda hospitali wauguzi aidha wanatishia mgomo ama hawako kazini. Watoto wakiwapeleka shuleni walimu wanawakimbisha mbio kwa sababu ya CBC. Wengine imebidi watoto wakae nyumbani sababu hawana pesa za karo, right? Gharama ya maisha nayo ndio hiyo. Kenya Power haina huruma jamaa. Bili ya stima inacheka na watu vibaya sana, right? Kila mahali Mkenya analia. Walala hai na walala hoi wote wameunganishwa na kitu moja. Kila moja ana complain. Shida iko wapi? Adui ya Kenya ni nani? Thank you so much, Jake, and all the panelists. KK, Chikwa Salamu, Cornelo Chuka, and the rest. Now, Jakes, I have 7 points that I would love to actually put across as to who is the public enemy. We, hata internet imeogopa hizo points 7, lakini I hope atarudi. Internet imeogopa point 7 za hiyo list. Ni list of shame, KK, shida iko wapi? Who is the enemy of Kenya? KK, washa mic. Haya, endelea. Iko sawa, endelea. Eti mnasema Ruto ndo mnasema Ruto ndo enemy? Mimi sijui, wewe nieleze, who is the enemy of Kenya? Bana, our politics ndo enemy bana. Enemy, our politics ina to hold back sana. Our leadership pia, our governance manze. Kwanza hapo kwa governance ndo inaturudisha nyuma sana sisi kama just as a state. We need to fix our governance. We need to cultivate hizo values. Yeah, we have to have an identity as a nation. Values kama integrity, yani as in we need to cultivate yani across the society mpaka to fix the issue. Tunapata leaders just because we need leaders. But to have leaders when you're gonna vision, now leaders wanaweza tupeleka mbele yani si watu si kutupeleka kwa streets kurusha mawe. So kulingana na wewe acha hadi kampeni hizo 7 points ndakamba baadaye. Yes, it's like nilikuwa na shida na connection.
Aya, tupe hizo list ya watu 7. So I was saying, when the family is in problem, actually we blame the father, who is the head of the house, who is unable to control the family to make it aligned to one another. So in this case, allow me to tell you who is our number one enemy. You know, when when the majority elected Ruto as the president, be it Kamago or the other millions, there are promises that he made to Kenyans. If a president cannot solve the issue of high cost of basic commodities, I think instead of solving this, we are seeing the increment of basic food items, fuel. That is actually our enemy because he's making life more harder and harder. Number 2, you know, we are in economic hardship. Instead of the president actually subsidizing food items, tunaona corporations like KPLC and Kenya Airways ndio wanapata pesa. Hii inakuonyesha nini? If you look at the shareholders of these companies that wanapata subsidies, are the very people who are in government who promised hustlers that they make life easier. But what are they doing? They're enriching their pockets by adding more funds to these companies that they are the majority shareholders. Number 3, increased corruption. I believe there are so many corruption issues that have not been unearthed, but along the way we shall see. Recently we had KEMSA, tukaona aliachisha watu kazi, but actually what did he do? Hakuna mtu amewekwa jela Jex. So there's no difference with this between this government and the previous government, where the corrupt individuals are still walking freely despite losing billions of monies. Number 3, Jex. Wait, number 1 you said? Number 1 you said? He has refused to address the cost of living. But what we see are we are seeing the increment of prices of food items and even fuel. Number 2, I've said instead of injecting money in these basic commodities, what they are doing is actually to fund or to add more money into the companies that are owned by politicians who are in the government, such as KPLC. And now number 3, I've said increased corruption. Corrupt individuals are still walking along the streets. They have not been jailed. No, in fact, those who have corruption cases are walking free. Their cases were withdrawn. That is our enemy. And then number 4, you see, presidency at the office has a mandate to unite Kenyans. In fact, presidency is a symbol of national unity. But what do we see from this government? We see a deputy president who is telling Kenyans that it's only owned by shareholders. If you're not a shareholder, don't even come close to that government. It's dividing Kenyans along the voting patterns, if you see. Instead of uniting Kenyans, say that election is over. Now let us work together as Kenyans. And Jex, are you there? Am I audible? You're audible. There are many moderators here except KK. Mtoto ndiye hawezi ongea. You go ahead. Okay, KK. So what we are seeing numerous foreign trips that consumes a lot of money. Na hii pesa inatoka kwa ushuru wetu, which is supposed to be used to do things that actually can change maisha ya hustlers as they promised. Another thing, the issue of job creation. The issue of job creation is something that has imeshinda Ruto kabisa. Instead of creating jobs, Ruto is taking more jobs from us by killing the manufacturing industries. What we are seeing today, we are seeing a president who's telling us that it's only through housing projects that we can get employment, through housing projects that our youths can be absorbed in employment. You know, like I said yesterday,
constructions ama mjengo imekuwa ikiendelea from the beginning since we attained our independence. Imebadilika kitu kweli? How many engineers do we absorb in construction industry? Instead of reviving manufacturing industries, what we are seeing a government when you import sukari and then they are repackaging using a local manufacturer's packets like Mumias. That is absolutely an enemy of farmers. Another point, increasing cost of education. We are being told that the only way that we can kuza poverty is through education. But when this fundamental right is being made impossible for the common mwananchi, wale hustlers, is being made difficult for them even to get education. So how will we change Kenya if we cannot go to school anymore? What we are being told now, by increasing cost of education, we are being told that it's only a few individuals, those who have money, ndio watoto wao wataenda shule. Wewe ambao umekaa hapo chini, if you cannot afford, will you even what will you do with your family? So that is a public enemy. Another thing, a president who introduced draconian policies such as what we are seeing today to repress Kenyans, that is actually someone that we need not even to trust. Because if you want to tax Kenyans, number one, what you need to do in the first place, create more jobs so that we have enough circulation of money, give these people money, then tax them. Tax those who are getting more, like politicians. But you're telling me you want to tax content creator, someone who is getting peanuts from endorsements. I know many will not agree with this, like KK, but that is the reality. That the president, as president, as the CEO of this great nation, is our enemy by keeping quiet, by burying his head on sand while Kenya is going to the wrong direction. In fact, we are sinking. Very soon, we shall be seen as a failed state, because of failing to address serious issues such as cost of living. So if I have to get you right, you had 7 points. Yes. Number one, the cost of living. Number two was the injection of money to the economy. Number three was corruption. Number four was unity. Number five was job creation. Number six was pegged to that one, which was manufacturing. What was number seven? Number seven, I've just said, introducing draconian policies, coming up with controversial bills such as finance bill. Thank you for introducing a very topical debate, and unlike previously, and I'm glad the Wi-Fi Abure Mechapa jets out. Now let's start one by one. My friend, when we talk about the cost of living, let's be fair. Did it start with Ruto? KK, did the cost of living, unga amba in a panda, did it start with Ruto? Yes or no? No. Can I go further? Or you just want to? Yes. I want us to have a debate, so okay, as we don't keep on blaming issues on things that we know very well started long time ago. Somebody has gotten them, and we want to put accountability on him. However, since he took over the presidency, he has a duty to us. Now, we ought to peg it on what has he done, but the issue of standard of living, did it start right now? Ochuka, Gini no chakosane. No, it started at Uhuru's era. Okay, probably maybe. Stephen. Mimi ni Swahili, but I can speak English. English. Swahili kutoka Shakahola, lakini haukuliwa. Sasa shida ni hii, shida tuko nayo ilianza leo kweli?
I can speak English, I can speak German, I can speak French, I can speak It's Italian. okay. Leo nakuuliza kama Mswahili kwa sababu Waswahili wanasikiza hapa. Niongeleshe Kiswahili. Shida tuko nayo imeanza leo. Shida tuko nayo haikuanza leo, lakini ilianza katika serikali ya Uhuru Ruto. Asante sana. Mwenye kofia huyo mwenye anakufuata simjui ni nani. Omera Tura. Sasa bwana. Hii shida tuko nayo imeanza leo. Shida ya cost of living haijaanza leo, lakini inafaa tukumbuke kulikuwa na janga kadhaa kama vile COVID na the war in Ukraine. So those are factors pia zili contribute. Tulia ndio utapata mimba. Yeah, so those two factors zili contribute to this na drought pia ilikuja. There was a longest drought in Kenya. So the hypocrisy yenye iko this government yenye iko sahi, when you are trying to explain this issue. Asante hapo tu. Sasa tunapoongea about the high cost of living, na nataka niwashauri ndugu zangu kisiasa, ikiwa tutapiga siasa vile wanasiasa watatuchapa ping pong. Ikiwa tunataka now to solve the issue of the cost of living, tuiangalie huku vile KK wanaangalia, Azimio wanaangalia, ndugu yangu tutasumbuka. If we want to truly solve the cost of living, we must accept Uhuru made a mistake, and Uhuru made that mistake with who? William Samoei Ruto. Na alipo make that mistake, na baba naye pia aka make mistake, akaonekana kuwa ako serikali, baba also made that mistake. Wanasiasa wanatucheza. Tutajitoa aje katika huu ujinga? Hapo sasa ndio nataka kusema sasa mtu ambao ako na serikali hayuko na handshake, ako peke yake. Huyu mtu ako serikali amepewa miezi ngapi? Lakini bado aonekani kuwa anafanya kitu chochote. Tunakubaliana makosa yalifanyika. Tuendelee kuongea juu ya hii makosa kila siku. Sasa tutatoka katika haya makosa? Sasa what ought we to do now on a topical level? Let's be nice. Let's not now criticize. What does Ruto need to do? And if he does not do it, what do we need to do? Hii maneno ya kutukatasha tusiende maandamano kwa sababu we don't have a judiciary. Tukienda kotini tunaambiwa ni mnyambo ambayo iko hot. That's not right. We have nowhere to go. So if we are told that is hot air, hatuwezi enda kotini, hatuwezi enda maandamano, tunyamaze na maisha yanaendelea kuwa magumu. Thank you for bringing that, Edgar. Now the question is, the cost of living is going up. What do we need to do? Mimi na wewe toa siasa kando. Wasipotufanyia hivi, nini tutafanya? Edgar, wewe ndio umeleta hiyo. Tuambie sasa. Well, Jix, there's one thing that I must thank Ruto. Let's media. Unanipata? Unanipata? Endelea bro, endelea. Vizuri kabisa ndugu yangu. So nasema kile ambacho lazima to give credit where necessary. Number one, there is one thing that Ruto's administration did so well by coming up with the subsidized fertilizers. Unfortunately, if you go to the ground, these fertilizers are nowhere to be seen. A few individuals ndio walipata, wala mwabwenyenye ambao wako katika serikali. Na hii ingesuluhisha, hii ingekuwa kama long-term solution to the food scarcity, meaning production ya chakula kingekuwa kizuri if in case it would have been done in more a transparent manner. But what did we see? They came up with a program of registering farmers. People registered, but did they receive this fertilizer? They did not. Ilienda wapi? Inaweza kuwa another scandal ya pesa imeibiwa? Most probably, I tend to think so. That would have been the solution. Two, solution number mbili, what Uhuru was doing. What Uhuru was doing actually, which they were really criticizing Uhuru for doing this
taking subsidies into fuel and buying of food items as we look for a long-term solution. These would have solved the current problem that we have. You see, right now we are buying 2 kg of sugar at 450, almost 460. It means only a few individuals are able to take tea. Look at the cost of unga. It's quite unbearable. So number one solution. Let me direct you so that I think sometimes we never. I want today to direct. Na msitoka yoyote. I want us Wakenya watuangalie waone kwenye we have a problem and we want a solution. Tafadhali msitoke. I want us to have a cogent, persuasive conversation. Wakenya waelewe mahali tunatoka na mahali tunaenda. When we talk about the cost of living, we only talk about food. Is the cost of living pegged on food or not? Let's agree first on that. No. Ndugu yangu Stephen. Maisha kwa magumu si upande wa chakula peke yake, upande wa kila pahali. Lakini anybody who disagrees with that? Okay, I'll disagree. Okay. Because I think it depends with the level of the economy of a country. Where we are at now, the cost of living bado ni food kwanza. That's the first layer we must sort out first before we consider any other thing. No, we are not talking about hierarchy. We are talking about when we talk about the cost of living. We are coming to hierarchy. Okay, for Kenya now, when we talk about cost of living, we mean food. We should be meaning food on the table. And thank you for bringing that, because maybe when people are in different classes, middle class, lower class, upper class, maybe we may forget. And thank you for bringing that. So the issue of food is very important to Kenyans. Now, if the issue of food is very important, but yeah, what I was saying, food is very important. Food is very important than anything, and shelter. And that's the Kenya people they need right now. And that's what, and again, you are bringing out, which I wanted to say. We are in a problem in Kenya that has been compounded to a point that we are not having a debate that we ought to have, because we are mixing up things now. Now, and that's why now KK now comes in. Now, KK, your government has come in. The government that was saying it has a heart for people of the lower class who you actually branded as hustlers, because we don't have people called hustlers. You emphatically branded people as hustlers, and now people believe they're hustlers, and they will never get out of that branding. Some people will be born thinking that they were born by a hustler, because that hustler rides a border, and some people are going, actually generationally, if you are born with a border, you are going to become a border, because you brought something that was really bad. Now, if that is the case, now I want you, KK, because I want us to have a conversation today. If that is the case, now people have come out and said the standard of living is pegged on food, and our dear sister here said also housing. Is there anything the Ruto government has done to show us that they are willing to govern this country by reducing the standard of living? And be honest. Nothing. Ruto have not done nothing. The thing we need to happen is toy. I ask KK. Be disciplined here. Everybody is going to get a chance to respond. KK, quickly 2 minutes, and then we go now to Osmio to deconstruct you. Okay, so let me talk. Let me say, I think during the supplementary budget, they didn't do anything. Basically, I think what they did was the issue of what do you call fertilizers, subsidizing fertilizers, because there was a shift in policy now from consumption to production, and which is it's a great idea,
we need to sustain ourselves as a country. We cannot depend on global supply chains. You see what happened with Ukraine and Russia, and you saw what happened with drought. It took a long time, and really food supply ikakuwa shida. So the government went to production, which was a good idea. So now we are waiting for this bill. Of course, the bill that is running right now, the act that is in the Finance Act that is presently the one for Uhuru, of course, with Ruto and Raila, was really expensive to fund. It involved heavy projects in construction. It involved a debt of almost 70% of our revenue collection. So basically, there was nothing the government could do. We were helpless. We were almost defaulting, and it could have really damaged our. Now you are running into politics. I'm not going far. Let me just come back to what you asked. Just hold on. Let me redirect you, because you started very well. We were speaking, and again, we are Kenyans. We just want to speak for the people, the common mwananchi, who cannot even have data to come here. Unfortunately, I have data to come here and West. You started very well. What has it done? You say, unfortunately not. When they came into government, the first priority that they have done over and over, to a point today, the recurrent expenditure, which has never happened ever since, it's borrowed money. Now, the question is, if the standard of living, which he spoke to a point that people felt that we are hurting, what ought he have done at first? Unga should have gone down. But now the debate has shifted. Mr. Ochuka, tell us, if you are a hustler, which I know you are not, and actually you are changing into, because from blue, when you see green and yellow in your t-shirt, you know this imeenda. Tell us more about that. Mimi ningekuwa mtu wa hustler, first of all, walisema vizuri sana wanaanza na public participation. Public participation ikiniambia hapa tunaumia, ningewasikiza, ningesikia kanisa, ningesikia my Muslim brothers, ningesikia so many people. And pia Kenya tuko na wanabiashara, watu wa taxi, tuko na watu wa transport, so many people, ningewasikiza. Na kusikiza wananchi si kumaanisha wewe ni mjinga. Unasikia mwananchi, alafu unatafuta mtu ambaye ako professional kukuadvise. Akikuambia kitu, unaongeza na knowledge yako na unafanya. Kurekebishwa si ujinga. Hivyo ndio mimi natasema. So kwa hivyo, hii serikali, wewe mwenyewe unapoangalia katika sera ambazo ziliuzwa, umesema vizuri sana, na sitaki udanganyi. Ingekuwa ni sera ambazo ungenunua, ni sera za hasla, lakini shida ni uongo ambazo ukiambiwa haifanyiki. Hivyo ndio umesema? Hivyo ndio nimemaanisha. So inamaanisha kuna watu wengi walinunua hizi sera, lakini sasa hakuna kitu ambacho wamekiona katika sera ya kusaidia huyu ambaye alikuwa anaitwa mama mboga. Na ninaposema alikuwa, kwa sababu hatujawahi sikia mama mboga ama bodaboda lately. I've never had. Asante sana. Na wacha tukuje huyu ambaye sijavaa glasses zangu, so siwezi jua anaitwa Mato ama anaitwa nani, huyu jamaa ambaye ako karibu na Stephen, ndugu yangu ambaye amevaa kofia. Ndugu yangu, wacha nikuulize swali vizuri na nataka ujibu kwa urahisi sana. Ruto ameingia serikali, tukaanza kusema Ruto must go. Imefika kiwango ambacho unajua hakuna mahali Ruto anaenda. Miaka 5 tunaenda kuishi katika maisha ambayo watu wanapewa magari. Sonko anakuja hapa na pesa, anatuonyesha pesa ako nazo, watu wanakaa vizuri, ili hali unaumia, hata uwezi nunua chakula cha siku. Hiyo ndio maisha tunataka kuishi katika Kenya? Unfortunately, unajua nani bwana Alex, Wakenya ni wao wanataka, Wakenya ndio wanataka, kwa sababu katiba yetu inasema power is belong to us. Kenya ni wanatakikana waende wanatoe Ruto. Tunakuja kwako Roda, tunakuja kwako. Swali ilikuwa kwa ndugu yangu, tunakuja kwako Roda.
So unfortunately hiyo ndio maisha tunaenda kuishi for the next 10 years, kwa sababu kutoa Ruto na kura hapo itakuwa ngumu zaidi. So we must prepare ourselves for the next 10 years to suffer as much as possible. Alafu unajua Ruto has not been promising, ingawa alisema ataingia kusaidia mamboga na watu wa bodaboda. Kama angekuwa tu na, if that one was the aim yake, akiingia kwa serikali, ange make it a very deliberate effort to ensure government yake iko very lean. But sasa what did he do? President kwanza ali-exhaust in 4 months, ile pesa ya presidency yenye Uhuru alikuwa anatumia for 1 year. Yeye 4 months ameshaimaliza, akaitisha ingine. Angalia, wanasema the budget that is currently running ni ile ya Uhuru ya 2022-2023. But Uhuru hakukuwa na 50 CSS. Uhuru didn't have more PS zenye Ruto ameweka sahi. So Ruto hakuwa na any idea, hakuwa na any idea ya kusaidia mwananchi. Alafu I want to touch on this issue ya fertilizer. Naweza enda hapo kidogo? Ngoja kidogo, tunakuja hapo kwa sababu hiyo ni point 4. Bado tunataja cost of living. We are coming there, please. Okay. We are coming, and that's why I want us to be very short so that tusaidie ndugu yangu. Ameleta 7 points that actually they are the cardinal problems that we have in this country. Na Stephen, wacha nikuulize. Ikiwa, na najua haiko hivyo, ikiwa wewe ungekuwa mwana hustler, ungekuwa unasikiaje leo? Leo ningekuwa nasikia vibaya, na nafikiri kusikia vibaya kwangu itachukua hiyo miaka 5 mpaka kura zingine zijazo tungojee kudanganywa tena. Aya, sasa Edgar, hii cost of living wewe ndio umeileta. Unapoiangalia kabla KK hajamaliza, kwa sababu KK ndio tu Kenya kwanza, unajua that's what it means anyway. Kama mjui KK ni Kenya kwanza. Stephen, nani Edgar, the cost of living wewe kama mwanazimio unapoiangalia, you know very well it's not going to get better. What can we do? What options do we have right now? Well, Alex, you see, when government is not doing everything possible to ensure that cost of living goes down, then it's upon wananchi to take action. And what action will we take? Number one, is recalling our MPs if they cannot make policies that will ensure cost of living is solved. Second, if this is not possible, like we've seen, our parliamentarians are just doing unnecessary things, fighting. What we need to do now is the real thing we call maandamano with sufuria kwa kichwa, because that is the only language that our government will understand. Asante sana. Now, KK, nyinyi mara mmekuwa mkisema maandamano ni ya Wajaluo, maandamano ni hii. Let's be very honest. When your courts are not functioning, when the judiciary is not functioning, as we talk today, even a person that supported Ruto with his heart, with his money, with his soul, he was able to die for that. Ahmed Asir has come to say, the other day you saw, that instead of the Chief Justice helping resolve the backlog of cases which are like 15 years behind, instead of the Chief Justice helping to put this country, because it's part and parcel of the arms of the government, he is buying a 20 million vehicle. Now, if we don't have a solution, the government we voted for, almost 1 year, when I say almost, days are running. You cannot even reflect that since Ruto became the president, we are almost finishing 1 year. We are in a position whereby now even his own people have started going to companies, multinational companies, and ejecting their anger. You saw what happened in Kericho. It was organic. Nobody told them to go there. When you see even the people that supported him have started rebelling, what can you advise Ruto? And I want you to be honest. What is siasa? What can you tell Ruto to do to put this country in order? Presently, he's doing quite well, but he just need to stop to reduce some rhetorics and his promises. You know, it's really angering Kenyans because you know, mtu kisema eti starting September wamama mboga watapata kisu ya electricity. Unajua sasa hiyo
I think he needs to reduce this rhetorics, then now work on hizo vitu tunaelewa. These policies zenye tulikuwa nao kwa our manifesto, we want to see those ones on track. I really give him excuse him because we haven't our bill is not yet in place. Our finance act is not yet in place, which is starting. And actually, you're right. Anything that we are doing right now is from the previous government, and I want to support you. That's the truth. The money that is using, whatever that is doing, is from previously. But you have to remember, when we debated the finance bill last time, Muturi recalled the parliament, and he told us, remember, whoever that is going to get the government, let us be benevolent to him. And we passed the biggest in the whole world, not even in Africa, education bill, whereby today we have billions of money. Actually, the education sector gets more than any in the whole world. Why are we still having students pay school fees? And I want you to Google right now and see the money that was given to education sector in Kenya. It was almost a third of the budget. Why are we not having subsidies in the education sector? And it was already budgeted. Let me tell you, you know, by the way, our capitation to schools is more than enough. 628% of our budget. What the problem is, we are not collecting enough to fund our budget. Sasa sahi the budget, the one being discussed, the estimates is about 4.5 trillion. We need to raise almost 3.5 trillion to catch up. Then we pongeze the revenues and loans. So sometimes you have to, you know, Uhuru was very optimistic, and the budget he had, really, we could not, our revenue collection and our taxes could not match. And everybody knows. That is why we are in this mess of debt. We are, every one bob, 70 cents go to debt. So really, my brother, even if you see water to know, this is our country. I think KK is playing politics. I'm playing politics, by the way. This is a fact. If you ask Edgar, ask anyone, ask Ochuka. Edgar, let's go to the third point. I'm not going to go to the second point because that is nonsensical to me. We are presently, we are talking about the finance bill. And this is where I want us to dwell. Kila mtu kuwa sharp hapa. There's one thing that was said this week that me as an economist, I went back to actually in an expedition to get the truth. Now, this man Okia Omtata should never be taken for granted. He went to court. On Spice FM, I want to quote this guy. He said, Kenya debt was paid long time ago. Kenya does not owe nobody nothing. Who heard that? I want you guys to help me what you heard, what Okia Omtata said. It shouldn't come only from me. Can you guys help me say what Okia Omtata said this week about our debt? Anybody who heard it, it's your time now to talk. Chenye nilisikia Omtata alisema kwa mdomo wake mwenyewe, si maneno ya kutoka kwangu ama kwa mtu mwingine. Alisema Kenya imelipa madeni yake yote, hata kwa saa hizi Kenya hakuna deni ambayo inadaiwa. Kwa mdomo wa Omtata, si kwa mtu mwingine isipokuwa yeye mwenyewe na mdomo wake. Nani mwingine alimsikiza? Atusaidie kusema kitu Omtata alisema. Na wacha niwasaidie kitu nilimsikiza, lakini nilimsikiza na ni Kenya tu nani amesema, Charo amesema, so sitaki ku waste time mingi, naona debate iko sawa. Sasa nyinyi wote umeipata vibaya. Okia Omtata alisema hivi, Kenya imelipa deni yake na imepitisha kulipa. Nani alisikia hiyo? Imelipa na imepitisha. Kwa maana nimesema, alisema deni imelipwa hata haidaiwi. That means haidaiwi. Kwa mdomo wake yeye alimatamshi yake. No, Kenya yangu sasa sio kulipa. Shida yangu ni kuwa tumepitisha kulipa. Sasa ukishanunua redio katika supermarket
ukilipa nyingi inamaanisha kuwa huyo ambaye ulipea nyingi atampea mwenye hiyo supermarket, atakuona huko nyuma akupee hiyo pesa ulilipa nyingi, because hiyo pesa haiwezi kukubalika wapi? Kwa counter. Ndivyo hivyo. Na shida ni hii, nataka niwaulize Kenya, tuliposikiza hii, why are we still debating the finance bill when we know that we are paid off? Because we were told, look, if there is any place now we need to go and get information and debate among Kenyans and get us out of this slavery that we are today, is Spice FM. Now, 3 weeks ago, Jimmy Wanjigi came and told us the same issue, that then he was not very critical on it, because Mwangi came later on and said some of the things, because Jimmy Wanjigi never finished school anyway. He just finished school the other day. So he did a super job. What is that? Okay, Alex. So Jimmy Wanjigi came and told us something that was very, very important that I want us, all of us, to reflect. This is what he said, that deni ambayo we need to pay by the end of the year was more than 1.7 trillion. If it's not 1.7, it was 1.47. After that, ikiwa we have already paid that, and Ruto is looking for 1.7 trillion. Now, the question is, when did we finish paying our debt? It is not during Ruto's time. It was done in the previous government. Now, we need to put Uhuru and Ruto and ask him, hii deni yetu ya Kenya ilimalizwa kulipa lini? Because Okiya Mtata said it, na sijaona mtu yoyote. It is more than 24 hours. Hakuna, probably tell me, who has disputed kuwa deni yetu is not, after Okiya Mtata said it. Later on, Mbadi came and spoke about it. Now, the question is, we are talking about the finance bill. And the biggest thing about the finance bill, if you don't know, is us paying the 1.7 trillion to our debtors. Hatuna deni. Where will the 1.7 trillion go? If it doesn't come to you and me, it is going to somebody. Who is it going to? That is what we ought to discuss today as Kenyans. Let's stop the semantics. Tuseme kuna pesa hapa tunanyang'anywa, na hiyo pesa tunataka tujue inaenda wapi. KK, mtu wa kwanza, hii ni serikali yenu, madeni imeisha, tunaambiwa 1.7 inapelekwa somewhere else. Hii pesa itaenda wapi? Definitely we need to audit our debt, but naweza kukuambia hatuwezi kuwa tumemaliza, especially I know there's a problem with our domestic debt, the one we borrow from our local banks here, like the bank for Uhuru, but the one for our multilateral partners, and even the one which is maturing next year, like the Eurobond, I don't think we have, honestly, sidhani kama tumeipa kumaliza. I'm trying to look for the management report nione from the treasury, but I don't think ndo nasikia mnasema sahi. I had no idea about that, eti tumemaliza kulipa our debt, but I don't think so. Of course we need to audit our debt, but sidhani kama tumemaliza kulipa, honestly. Sidhani. Can I add something? Go ahead. All right, here's the thing. Two people have independently looked at the books, Jimmy Wanjigi and Omtata, and they arrived at the same conclusion that when you consider the legitimate debt and balance it against the 5.6 trillion of repayment. First of all, hold on. Who is speaking, so that for the record, we know as Conchella. Kamau. Conchella. See, we didn't even know who was speaking. Thank you for Conchella for coming in. Can you just, hata kama umeweka you are behind, come in and then tukuweka behind, so that I want us to have a national debate today. We don't want this shenanigan. Just come in. You are our good brother. Okay, go on, Conchella. Yeah, so I was saying, when you consider the money that's been legitimately borrowed, i.e. borrowed within constitutional processes, and you balance it against 5.6 trillion of repayment, Kenya is actually in a surplus of almost 2 trillion shillings. That's something that's been said by two people who audited the books independently.
And what Omtata was saying after that is the need to assess our debt register, because there definitely is a very strong chance, in fact, it's obvious, that we are in a situation where we should declare a lot of debt as odious debt. For instance, he was on KTN, I think on Tuesday, where he said, in 1974, the government of Kenya borrowed money to build a fertilizer factory in Dagoretti. Now, obviously, all of us here who grew up in Kenya know there is no fertilizer factory in Dagoretti, yet that money was paid by taxpayers. Now, obviously, that is not an isolated incident. That's not the only case where money was borrowed and did not benefit Kenyans. So as far as the books are concerned, it turns out when you balance our repayments against legitimate debt, we have finished paying our debt. So then the question is, all this money going to repayment, where is it going indeed? And Omkia was very blunt. He said he believes it's being pocketed. I'm done. And thank you, Conchela, for helping me there, because I would have had a big problem with KK, because KK now is coming with shenanigans saying that he has not heard that. If there was any biggest news this week, it's the week that we had that Kenya is having ODS. You know, I remember Mutata during the Supreme Court, whatever, and he was giving out numbers which didn't really make sense. I don't think we are finished paying our debt. KK, my grandson, let me give you a simple advice. There is value in listening, but not only value. Please, there is civilization in listening. Be a little bit civilized. You are a young man. You should take over from Sudi, because I think Sudi is misbehaving. So relax. Wachana maneno ya Supreme Court. That was politics. We are talking about our lives. Be serious. We are talking about our lives. Paying debt that we don't have to pay, if you understand what we are talking about. So let's not peg the Supreme Court with here and play politics. And what Conchela has said from the books, and when you look at the books, we are not talking about books that the government does not avail. These are books that are in the public. We owe nobody nothing. That is from two independent people. And let's not play politics about this. Let's tell Ruto, who are you paying this money? If it is Ruto's problem, we deal with it. If it is Uhuru who started this shenanigan, let's deal with it. If it's Kibaki, let's deal with it. But as of now, publicly, from what we are seeing from the books that we are being shown from 1976, and the case in point of Dagoretti, of the fertilizer industry in Dagoretti, does that make sense to you, KK? Yeah, it makes sense. It makes sense. Sorry, I was looking at the report here. Anyway, continue. Okay, now let's come to our sister Bia, because she's here. Sister, the number. Let's give you an easy thing about enemy of the people. Ruto has become the enemy of the people. Is she here or she left already? Rhoda. Yes, I'm here. Ruto has become the enemy of the people. Ruto anapoingia katika podium, it is podium pathos. There is no podium pathos. Ni kutukana, ni maneno nyingi. We want to know this. What do you think about that? Is Ruto uniting this country? Because that was the fourth point. We are totally being divided on issues that we shouldn't be divided. We should be united in debt. We should be united in suffering. We should be united in unga. Ruto is exactly, divided. and that's what do you think about exactly. that? I think that there's something not, Jeff is trying to show us there. Oi. Can I talk, please? Can you give me a chance, please, brother? Ruto have not united us. We are not unity. Absolutely not. We feel, some people, they feel they're not belonging in society, in political collect, political divided. People in the parliament, they're divided. So, yeah, Ruto have not bring us together, and he's not good for the leadership. He doesn't know how to bring Kenya together. Jeff is trying to show us this. You kama mnaona, sorry Rhoda, there's something tunaonyeshwa hapo. Si kama mnaona hiyo about what we are debating.
This is our debt portfolio, I think. I don't know. Can you ask Conchela? I think Conchela understands how treasury works. And yes, but what you need to demonstrate is how much was borrowed legitimately. It's not how much was borrowed. No, How much was borrowed legitimately? those books. If I will send Jax what he needs to put there, because people may not understand. That is an in-depth analysis whereby you have to dig, case by case to understand some of those issues. But when it comes to the issue of balance sheet, Kenya balance sheet, and the trial balance, I think we have overpaid. And if you are an accountant like Mbadi executed that thing very well. Kikiumtaya executed that thing very well, and many other people who fear to say it openly, because you cannot tell the king that your mouth stinks. It looks like our debt is truly paid off. But let's give our sister a moment, because she's always passionate about the unity of Kenya. She's from Mount Kenya, and usually when she speaks about the unity of Kenya, she's very passionate. Now, you have 1 minute to talk about that, Rhoda, and then I think we'll go to another case, because you gave us, Edgar, The country is still not unity, and that's why you see like this drama is going on with the Jubilee Party, because the country is still divided, because Ruto doesn't know how to bring Kenya together. He do discrimination for community, and I know many Kenya people, they want that. They want, like previous regime, Uhuru was very good in leadership. He was bringing us together. Actually, he's the one who bring unity. But nowadays, okay, thank you, Rhoda. Something is not working well, especially when it comes to the leadership. Ruto is not good for the leadership. That's why you see all the time he have a lot of activity. He go different churches every county, and that's not good. He need to have to go his own church, and then to make the country like make country like to fear him, and he have been using a lot of intimidation and manipulations for the community, and that's not good. Because when you are president, you need to be responsibility to make Kenya people to enjoy and to be happy, to have peace. We usually say in the Bible, fruits of faith, peace, love, joy, kindness. That's what Kenyan people they want. I think even the country I am, we live with the joyful. The Bible says the joy of the Lord is my strength. So we must live the joyful with it. Yeah, thank you, Rhoda, very much. And Rhoda is very right. I mean, this issue of church and the state is a really divided Kenyans. We are not religious. We don't subscribe to theocracy. We are democracy. Theocracy is when you have a religious leader on top, like Iran. Maybe not even Israel subscribe to such a political tenant. We subscribe into democracy, whereby the majority rules. But I think she has brought a very cardinal point here, which I want all of us to comment about it. Now, I want KK to comment about it first, because he has a privilege of being Kenya Kwanza, because he's the face of KK, and all of us will correct him, because I think here he needs a lot of correction. Now, let's say this. When you look about the tribal hegemony in our country, it started during Uhuru Kibaki era. There was a time the president was Kikuyu, the attorney general was a Kikuyu, the minister for interior was a Kikuyu, the minister for constitution affairs was Kikuyu, the minister for finance was Kikuyu. You know it. I mean, we are not going to hide that nonsense. It is part and parcel of our history. When it came to time Uhuru, you saw that nonsense continuing. Now, it is being changed now. But how it's being changed is someone somehow conniving, because at the face of it, you are seeing something else. But people like Akuru Ekot have brought out the most powerful parastatal who are adding it. And you have seen it. That report was in the media. You saw it. But there is a subtle one that we are even fearing. The tribal hegemony of confusion.
there is one that we are really fearing, and this is what I want us to talk. When you look at the Ministry of Interior Government, from NIS, all over, it has been Somalianized. Is Kenya safe through tribalism of Duale? Wachana the tribalism of Ruto. We have spoken about too much about that. I want us to talk about the tribalism of Duale. Are we safe as a country? KK, then wengine waende. Our national security is very, very diverse and very big. So one person really doesn't matter. But honestly speaking, our national leadership, we need to. It's not sustainable. It's not going to revolve around 2 regions. So probably going forward, we need to have an honest conversation as a country, and it's not going to be sustainable. It needs to be open. It needs to be, I don't know. And then our politicians need to. There's an echo. So Edgar, Edgar, you have heard that our national security is not sustainable. We need to do something for it to be sustainable. That is, KK himself said, it cannot be a 2 region. We brought that in. The tribal hegemony is killing us totally. Young people going to university, they don't even know that they will ever be employed by any institution in our country. What is your take on that, Edgar? You brought the 7 points. Oh, that is one elephant in the room. If we leave, if we stop discussing economic hardship, tribalism is something that is deeply rooted into government, corporations, and even government itself. Because we are in a nation where if your name starts with O, you are likely or you are less likely to be employed in some institutions. This is something that we shouldn't leave for government alone, but it's something that we ourselves as Kenyans can start an initiative to make sure that we have a country that recognizes no tribe, but based on your merit, you get employed. I don't know how this can be tackled, Alex, but not even prayer can help us. I'll take back that question to you. For now, I don't have a solution on how to tackle. And thank you for bringing the issue of O. And thank you being bold again, bringing the issue of O. And we have an O here, Ochuka. Ochuka, right now, even if you were to apply for a job, do you have any guts to apply a job to become even a security person, at a watchman or State House? The truth is, sitapata because one, niko na jina O. Number 2, pia hiyo kazi watanipea, maybe wanataka ninunue 250, 500, kuna kazi za 700. Yet you compare mtu mwenye ananunua kazi ni yule mtu mwenye anatafutiwa. So you will find some people watauza shamba, wengine watafanya something, na pia hiyo kazi unapewa hiyo yenye umeapply haitakufikia. Unaweza hiyo pesa pia inaweza potea, pepa zako zinaweza chukuliwa, unaweza hata pengine utupwe ukuwe hata driver huko Isiolo, which ni kibahati. Hiyo lazima baba yako ama babu amepiga simu mingi. Hiyo ni Kenya inajulikana Kenya. For you to be employed, lazima tupige simu mingi sana ndio upate hiyo employment. Haiwezi tu kuja rahisi tu. Shukrani sana. SG rafiki yangu sana na tunajuana naye Kamau. Hata maandamano tulikuwa tunapark gari pamoja kule chini, alafu tunatembea tunadanganya watu sisi ni hustler but ni dynasty. SG uko hapo? SG Kamau, wewe meanwhile unaweza angalia hizi project zenye zilitumia kwa loans meanwhile, alafu utaniambia kama zililipwa ama ni nini. There were loans zenye zili. Okay, right. Angalia hapo message nyuma, angalia message, weka message hapo nyuma, then I look at it and bring it out in a better way. Now, I wanted to ask SG a question. Probably SG is not there. Probably let's see if those things are distracting us and we are not seeing them. They are so small. We rather talk about them later on. Now,
probably ndugu yangu umevaa kofia, nataka unisaidie hapa. Katika siasa. Kama ukiongee. No, kama wayuko atakuja. Alafu asipojibu huyo Roda tutakubalia uongee baadaye, kwa sababu hii swali inakuja katika, which is a very remote question but very valid. Katika uongozi wa Kenya tumeona kuwa kabila mbili imetawala Kenya, na kutawala kwao ilikuwa katika wao wenyewe kufanyana madhara ambayo haikuwa nzuri. Tumefika mahala sasa, kama kuna kabila ambalo Ruto anaogopa ni Wakikuyu, kwa sababu katika siasa pesa matters a lot. Katika miaka ambayo inaweza kuja ama imetoka, mimi nilikuwa naona Wakamba wakiomba chakula, wakipewa mahindi, wakipewa vingine. Ikifika wakati wengine Minister for Water anapewa Mkamba, ndo maana aenda apeleka maji kwao. For the first time in less than 6 months, tumeona Wakikuyu wakiwa laini wakipewa chakula, lakini watu kutoka Kisumu, kutoka Bondo, kutoka Migori, kutoka Mabei bado wako na chakula, mpaka wanaambia Owalo hatutaki chakula, sisi tuko sawa. Why would our politics degenerate to a point whereby a community is being deprived of its economic powership to make it subservient to the government to a point where sometimes kama upendi wa Kikuyu. Kama unafikiria spendi wa Kikuyu, unajua hiyo ni shida yako. Ninauliza swali, kwa nini serikali ya Ruto ilipofika hivi for the first time tunaona Wakikuyu wanaitisha chakula? Kuna shida ambayo hiyo ni propaganda. Everywhere in Kenya kila mtu anataka chakula. That is not right for you to say that. Aya, unaweza nisaidia kuuliza hiyo swali? Labda utasaidia. Mpaka Kitale mali our food basket, we have a problem of food. You cannot say that. Edgar, unaweza nisaidia hapo? Hapo nimeshikwa kidogo na ndugu yangu, lakini nataka unisaidie kwa sababu kuna kitu sisi tunaona ambapo hatujaiona maisha yetu yote. Sijui ni mimi peke yangu ninaiona. You're very right. Sijaiona Wakikuyu wakipanga laini wakitisha chakula. Hujaiona Wakikuyu? Kwani unakaa Kenya gani? Alex, issue of food, chakula ni shida katika kila jimbo Kenya, lakini kuna jimbo lingine ambayo ni mengine ama zingine. There are some counties ambazo actually kama unapeleka chakula ni kama unakejeli wa Kenya wengine. Like you taking food to Kitale or Central where they produce more than enough. But this is something that was started by the DP. You remember when he was campaigning, he said that hata tutakuja hapa mtakuwa mnakuja mnakunywa chai na mchele hapa kwangu. So hakuwa anapeleka Tiawana, lakini that is the kind of politics that Gachagua knows. He actually grew up chini ya Moi. Ile unatupia kuku mahindi na kinakuja polepole kisha unamnasa. So what he's trying to do is to put Mount Kenya population into one basket by luring them with this small base. The same thing that CS for CIT was trying to do in Nyanza. But we told him off clearly that we don't need food, we need services. You see, so it's a politics that they inherited from. Of course, you know where Ruto came from and where Gachagua came from. These are all children of Nyayo, and you know how Nyayo was doing his politics. Unapewa kitu kidogo, unanyamazishwa. Unapewa kitu kidogo, unatingiza kidole. So he's giving food, not that Kikuyus don't have, but he's giving food to entice these people to put them in one basket. So if I can add something, can I add something? Sure. Go ahead. Even if I looked at when you wanafanya,
the government yenye iko saizi current imeharibu most projects za Mount Kenya, zile zilikuwa zinaendelea kama za maji, miradi za majani, maziwa, mawaru, so many things zimeharibiwa, so that warudi chini, then government of the day ikuje wadanganye that what itawasupport, itawasaidia, yet the same government ndi inaharibu 1 kg ya majani watu wakichuna imerudi chini saa hii. Angalia hizo prices zimerudi chini. So many things, maziwa zimerudi chini, so wanaharibu ndio wale wakose chakula, alafu ionekana ni kama wao ni watu wanaomba chakula, yet Mount Kenya hawajaiomba chakula because ni watu hardworking, ni watu ambayo huwa wanakuwa nayo. So hizi vitu tunaona siku hizi ati Mount Kenya haina ni mshtuko, lakini the government of the day imeharibu. Na hilo ndo tunauliza, is it something real or is a manufactured thing? Watu wa Mount Kenya wako na njaa kweli vile government inaonyesha, or it's a manufactured thing? Is it a real thing? Hawana njaa. It is a manufactured thing. Hawana njaa. Mount Kenya hawana njaa. Mount Kenya ni serikali inawaunda. The only thing inafanyika na Mount Kenya is that they voted wakipenda Ruto, but now the Ruto hawarudishi the same love yenye walifanya. Now Ruto ana destroy what they have so that they look like beggars, but those people are very brave. Mount Kenya people are very brave, na wata overcome over it. Ni watu wajanja, within few months mtaona watakuwa I want us to come to the elephant in the room, and I want us to be sober, because whatever I'm going to bring is going to be very difficult for all of us. Whatever I'm going to bring, let us use our intellect, not emotions. I want us to be very cogent and persuasive to Kenyans. The finance bill, and more so the housing levy. When I listen to the PS Hinga speak about the issue of finance, the finance bill, and more especially the issue of housing levy, he kind of convinced me. He convinced me, and I want to give you a preamble of that. He said Kenya has a problem, and the problem did not start today. And I want us to put into context. We agree as we go. He said Kenya land speculation is the highest, not only in Africa, in the world. Before you start building in Nairobi, Kenya land is 30% of everything you are going to do. Ikiwa nataka kujenga Karen, actually, land alone is 50%. Before even you start building, do we agree that land speculation in Kenya is way too far and that needs to be checked out? Just to buy a land in Kitengela, away from Nairobi, it's not even Nairobi. You're paying millions, 10 million. Is that fair? And what can we do? Land speculation in Kenya. What do we need to do? Anybody? Alex. Yeah. Honestly, we can no longer leave the issue of land valuation to private sector. It is beyond our, I don't know, our reach now. As you said, in Chokimau right now, 50 per 100 is going for about 4.5 million, honestly. That is even outside Nairobi County. So the government is doing something. When we say... Thank you. Stephen, what do you think? Kitu kinaitwa land in Kilifi. My mother was one... unatoka Kilifi, acha nikwambie. The first county or district that got medical engineering in all of Africa was Kilifi. When GTZ came there, my mother actually formed that company called GTZ in Kilifi. So Kilifi then, by then when I was young, land which was 300 by 300 was only 5,000. You go to Kilifi today, it is more than 8 million. Land speculation. Is that fair? It's not fair, and that is why some of the big stomach people in Kenya, they took this land from this 500 price we're talking about, and now they are selling them at a higher price. And normally, they even take the crown land. Hata ukisikia hiyo ya Shakahola, hiyo pia ni kama imeenda.
And I was coming here one time with that story, and some few people listened, some other people didn't listen. Now you come back again with this story. Unaonayo land ya Shakahola, right now hiyo land itaenda na it will be sold in a very high prices, kwa sababu the land is taken by magwenyenye and inakuwa privated. If we go to another countries, I've been working in Tanzania, whereby all lands are crown lands. You have to go to the government, and the government, they are having their own price, whereby everybody will buy the same price. But in Kenya, the Magwenyenye's type coming, they will take the land and then they sell them at their own price. So there is no fixed price of land in Kenya. Ikiwa ardhi Kenya imechukuliwa kwa njia ambayo sisi wenyewe, ikiwa wewe ni hasla kununua, hata uwezi fikiria, wacha tukubaliane, ikiwa wewe maisha yako you're earning 50,000, do you even think of buying land in Nairobi? Let's agree, all of us. Can you afford to buy a land in Nairobi if your salary is 50,000? Let's agree, yes or no? No. No. That is what Hinga was saying. That first of all, when you look about affordable housing, the first problem that we're having is land speculation. And he gave a classic example. In Parklands, a house of 2-bedroom goes to 11 million. 40% of that 11 million is just land before you start building. Then he went to the issue of VAT. He said, before even you start building, VAT ambayo tunachapa sahi, it's 20%, not even 16%. So ukieka 30% plus 20%, which is 50%, it is something that you are not supposed to incur at all. Can you imagine? Now, when we are talking about the issue of corruption and affordable housing, which is part of the finance bill. Now, let's be honest. Put politics aside. Even if Raila was to be the president, how do we ought to resolve the issue of affordable housing? Because at the end of the day, we all need a house to go to. After we've spoken here, somebody needs to go to his palace. Somebody is in his house, but some people are what? Homeless. And many are going to be homeless at the rate we are going. The trajectory the Kenya Kwanza is going, or whatever it is inherited, according to them, we are going to find many people. The question is, should we or should we not support the issue of affordable housing? And if we have to support it, what should we demand? If we don't have to, what needs to be in affordable housing for us to accept, because we have an housing problem in our country? Edgar Enda Kwanza, I know you don't support affordable housing, but if we have to, what do we need to do? Thank you so much, Alex. You know, as you're asking this question, I've just I'm reading a standard newspaper, Leo, and one of the things, or one of the news that has actually caught my attention is the issue of housing levy. And here's a statement from architects. They said, and this is something that we've been discussing here almost on a daily basis, and in fact, I tend to think that they always listen to us. What they're saying is that the government needs to put in place structures to steer the development of affordable houses before imposing this house levy on Kenyans. What does that one tell you? That the current structure as it is right now, if this thing is given a green light, then we are going to lose more money. But again, the housing problem, I understand, I know it's a challenge in Kenya, but it should not be on top of our list as the things that government needs to do. So when they want to do this, we are not opposing this housing project, but the manner in which it's being done, it's a clear indication that this is another scandal in the making, like I've always said.
I will reject it, but I want Kenyans to pass it through Parliament. I don't know what you said. You reject it. You want Kenyans to pass. I don't think if you are a Kenyan then, because you said let Kenyan pass it, but you reject it. I don't know if you are a Kenyan, but it's okay. I mean, you have a right to say what you have to say. But let's go. Ndugu yangu wa kofia, tell me your name because I keep on forgetting. I can't see it very well. Master. Master, let's talk about this. Nyumba ziko na shida Kenya. Ukitaka saa hii uko na familia, ukioa. Nataka tuongee kama Wakenya. Tuache siasa kando. Wewe Mungu amekubariki na mwanamke, umefanya harusi, unataka kuishi nyumba nzuri, mtoto wako anaanza kindergarten, alafu unajipata uko kwa landi. Landi mnaishi, you are sharing toilet, you are sharing bathroom, you are sharing all this nonsense. Alafu unajipata kashida zingine ambazo wewe mwenyewe unasema, mbona mimi silikuwa na choo yangu? Na tunapoenda kwa choo, you want total privacy. Sitaki kusema nini nafanyika kwa choo. Alafu you want your own house. It means that Kenyans want their own homes. Najua unataka nyumba yako. Ruto ameleta hii bill. How will you have wanted it to be ikiwa wewe ungetaka affordable housing? Okay, ukweli wa mambo ndio hii. Kama unaishi Kenya, utajua hata saizi ukileta hizo affordable houses uziweke kila mahali Kenya, very few people will be able to afford those houses. So, hii inamaanisha nini? Inamaanisha sahii shida ya Wakenya is not about housing, kwa sababu hata hizo houses ukizijenga sahii nani atazi afford? So you see the priority yenye tumeweka kwa houses is a very wrong priority. Hiyo mimi kulingana na mimi, we should not even talk about affordable houses. Nataka nikukumbushe kitu kimoja kwa sababu wakati tuko hapa wanasema tuambiane ukweli. Ukiangalia Marekani, ukiangalia Britain, ukiangalia Japan, the 7G countries, rais anapokuja hivi ako na one key agenda. Akitoka his signature legacy ni hii. Wakati Reagan alikuja alikuwa na yake. Bush alipokuja wa kwanza alikuwa na yake. Clinton akakuja akakuwa na yake. Bush mwingine akakuja na yake. Alafu Obama akakuja na yake. You must have a signature, something that you can show for your presidency, which is actually so-called legacy. It looks like Ruto has pegged his legacy on housing. You're not going to take it away. He has already bought people. We have members of parliament like Onyonka who have come say, take it to the bank. This thing is passing out. The question is not if it's going to pass or not, or what is going to happen. You know that. The question is, it's passing, it has passed. The question is this: what do you need to see in this so as Kenyans, when we will look back and say, okay, we disagreed. However, it was passed. But in our disagreement, we allowed this. This is what now we want to be done. Now that it has been passed, what would you want to be done so that we can fight from that angle? Okay, for me, in order for Ruto to implement this affordable housing effectively, Kenya inaweza fanya first, kuna malandlord wenye wamejenga manyumba kadhaa kila mahali. So the government inaweza collect pesa hii 3%. Ikisha collect 3%, inaweza ongea na landlord ati inaweza mlipa, itanunua hiyo nyumba, mlipe maybe 50%, alafu they can agree hiyo 50% ingine. Sasa hii nyumba yenye gava imenunua inaweza ingia kwa contract na civil servant na people wenye wanafanya kazi kwa private sector. Sasa ile rent wangekuwa wakilipa kwa malandlord, sasa the government will be collecting that rent from the tenants au wafanyikazi. So this wafanyikazi sasa itachukua hii pesa ndio itumie kulipa landlord, na huku mfanyikazi akiishi kwa hizi nyumba for a period of time atakuwa owner wa hiyo nyumba. But ukisema ati you want to deduct 3%, you are deducting me 3%. Sijui nyumba iko wapi. I'm also still paying rent kwa ile nyumba naishi sahii. So unaona kwa nyumba ni kama nalipa mara mbili. Hii 3% haiko guaranteed
ati nitapewa nyumba maybe after 7 years. Maybe after 7 years pesa yangu haitakuwa imetosha kujenga nyumba ama kupata nyumba. But mimi sasa maybe nimelipa hiyo nyumba nikiexpect kupata nyumba after 7 years, sina nyumba, maybe job imeisha, hii gava imeenda, alafu sasa naanza kufuatilia pesa yangu kama pension haikuji. You see the frustrations yenye iko in that kind of Jex, nataka nikuulize swali kama si moderator, na nataka Jex unisikize tafadhali. You are not the moderator leo, wachana hii mjinga, kwa sababu leo mimi na moderator na utoke huko, ujiweke hapa, ujiweke mahali KK yuko huko, ndio watu wajue si moderator. Jex, tuko hapa mimi na wewe kila wakati. Saa ingine tunasikiza vitu zingine tunaona yenyewe kweli hii ambayo inasemwa ni ya ukweli, lakini kwa sababu ya siasa na affiliation tunashindwa kusema ukweli, kwa sababu maybe you are a moderator. Uliposikiza Hinga akisema, first of all, kitu inaleta shida katika Kenya ni land, akakuja VAT, akakuja financing, akakuja mshahara. Now, I want to put it so categorical so that you understand, because ndugu yangu ametoka kuongea ni kama hajaelewa the issue of that. We knock land by 30%. Whoever that is building these buildings is not going to pay VAT. Therefore, 20%, 16 to 20% goes off. Thirdly, now, we start looking at people earning 50,000. They cannot afford. If somebody earns 50,000, an average house in Parklands comes to 153,000 a month, which means nobody will afford it. So how do we come to a point that everybody affords this house? That is when now the 3% came in. If you really listened what Hinga said, when he was sweating, kila mahali mpaka sehemu ya nyeti, he was trying to tell us what is going on. Now, Jex, I want to ask you, we have a problem. Should we put politics ahead, or we should discuss on how we must get affordable housing? I want you to tell me the truth. Jex, don't freeze. You are freezing yourself intentionally. Okay, Stephen, do Kenyans want affordable housing, or we should talk about politics of Ruto? For the first time, could say this affordable housing is like a scam, because it has been already happened in Pakistan. I know you know Mombasa, near the Nyali Bridge. There was these houses for the slaves before, long time, and the city is called Pakistan. And these houses were very affordable, and they wanted to renew them for the people who can afford. Now they were renewed, and these houses are not affordable. Even the people who were inside, they are now gone. They cannot afford to go back in these homes. So I don't think a person like me, as a hustler, I can afford to have a house. So I don't think that for me, that thing is good. For me, it's nothing. It's not good. Asante sana. Wachana mzalendo. Mzalendo is always giving us problems here. Ochuka, wapenji Gimora. Danger. Wadar Kisumu. You know how Kisumu is structured. If there is a place, you look like you are in a plane and we are in the house. Why should we talk with somebody in the plane, first class? Akona ATM, anatembea na ATM ya hapa kila mahali. I'm just listening to you lecturing people here. Life right and center. Sometimes I'm seeing you're bringing some very important topics, but you are not exhausting them. No, it's okay. We have little time, and I think my friends have you are so much in a hurry. Leo umevaa suti unaenda kuchukua bahasha wapi? You're bad on that. Ochuka, let me ask you, when you take a plane to Kisumu,
if there is a place that I've loved more than any other place, is Kisumu. You look at the regional organization of Kisumu, from Ahero all the way to Otonglo, you can see our streets are beautiful and good. You can see how it's good to live in Kisumu. But a chunk of people in Kisumu cannot afford to live in homes. Yes. The Kisumu people are living in junks. I was born and raised in Kisumu. And I can tell you equally, wachana mambo leo, from Manyata, you go to Nyalenda, where Nani Babu Wino was born. It is terrible. Don't we need affordable housing even in Kisumu? The truth of the matter is that kila president tu kuwa na ambition, akitaka kutoka mtamkumbuka aje. Mimi napenda idea ya housing, but my problem is we cannot trust these people. Let me tell you one thing. Saizi watu ambao wanafanya kwa serikali, wengi wao wengine wamenunua manyumba, wengi wao wengine wana manyumba. Ukipasi bill unafaa kusema ukitaka nyumba ya mortgage ingia ndani, usipotaka usiingie, which means kama hujaingia ukati kwa salary. Alafu wape private sectors. We have people who have business, who are doing good in business. They can also put their money there. Baralu ulipe rent ya 20,000, ulipe rent ya 30,000, 40, 50. You can be paying this mortgage. But the problem with Kenya is that we cannot trust anybody. It's true. We cannot even trust our mother, dad, unajua. Because ni wizi. Kisumu ni mahali pazuri sana. Ukileta mambo na housing na ikue vizuri na wananchi waishi vizuri, I'm very sure. Sati wanasemaga Kisumu tuna destroy. Kisumu wameonyesha this time maandamano hata kikuwa kuna mahali inafika, kuna mahali ifiki. So mambo na manyumba is that iletwe, lakini waiunde vizuri, wairudishe vizuri, waiunde vizuri na walete. Lakini hii yenye tunasukumiwa na force ni wizi. Hivyo ndio mimi nasema. But hakuna kitu mzuri kama mwana Kenya kuwa na nyumba mzuri, kuweka familia yako na watoto wako. Hakuna kitu mzuri kama hiyo. Lakini serikali ikitaka kukuibia ni mbaya. How comes wewe tunataka kukata pesa, unafanya kazi Isiolo, mwingine anafanya kazi Narok, mwingine Kajiado. Tunachukua pesa zenu, tunaunda nyumba hapa Nairobi. We mwenyewe ushafanya Isiolo for 20 years. Umebaki na 10 years retire na uwezi pata transfer. Hii pesa utapata wapi? Unaona sasa serikali hapo actually government yenyewe ija kuconvince enough na inachukua pesa yako. Government inafaa kukwambia wewe ukiwa Isiolo pale, kuna venye ukitaka hiyo mortgage chukua, usipotaka hiyo mortgage wachana nayo. Na pia inafaa isikize watu, kama mortgage ni 3% ni kubwa, punguzia wananchi. Mwambia mtu na kupunguzia, but ukideposit some amount of money utadeposit kubwa, maybe 500,000. Lakini kama ni 3% deposit pengine 100k, unaona? So sikiza watu, usifanye kitu ati because wewe ni serikali and then ni sheria unakalia watu. Sikiza wananchi. Ya keke, umesikia maneno. Edgar kwa hapa, sisi wote tumekubaliana tunataka affordable housing. Mko serikali na hii serikali I think the biggest thing na nitaambia Edgar ongea kwanza na uelewe. Ochuka amesema hivi. Hatuna shida kuwa na nyumba. Hatuna shida na kukatwa. Hatuamini. Yeah, okay, can I speak? Just hold on. Listen to the question. Hatuamini. Hatukuamini kwa laptop. Na hatutaki kuongea vitu nyingi. Hadi sasa. Mutafanya nini ndio Wakenya waamini? I want you to answer that question. Don't answer anything beyond that. What can you do for Kenyans to believe you so that we can move together? Because whatever you are bringing, hata serikali ingine ingie, haitoki. It's like social security. It's like NSSF. It's like NHIF. Whatever is coming to Kenyans, it is for posterity. People don't know that. It is a bill that is for posterity. It's not a bill that another government comes and gets out. It is like Obamacare.
They have voted it 100 every day. They used to go. Mzalendo will tell you, they made it a joke. Every day they were trying to get Obamacare out. Obamacare is here to stay. If we pass the housing bill, it is here to stay. It either eats you, it eats me. How can we trust what you're going to do? It's going to have a posterity for Kenyans. So once we get the act passed in Parliament, I think now the issue of regulation, we separate it from the government. We leave it to the private sector. Probably we leave it to unions. We leave it to, I'm talking about the board, the management of the fund. It needs to be separated from the government, so that those who manage could be the employee unions, or the private sector, had not anything to do with the government. I don't know if I make sense to you. I'm talking about management of the fund and the regulations. You make sense, but the only place that the sense doesn't come in, and that is where now Mzalendo will come in. Mzalendo, Panyako just came out of UDA, and he gave his own reasons. And the reasons he gave is part of the reason of, I'm not going to give some of his propaganda. I'm going to give specifically what I know that he said that was true, of a CEO that resigned, and the quorum that needed to call the AGM was this and this, and ABCD happened. Now, when we are creating such kind of a new, something that needs to have a posterity, and already the government is putting its hand on existing and already pushing out unions by forcing them to support bills. If they don't, then the politics of the day forces them. Now, somebody like Panyako, was it right for him to be removed or to have acted the way he acted? Whether it is right or wrong, we don't want to know. But does it create a good impressions for civil servants who also believe in their unions? Can they trust Ruto when the civil servants are saying this is what we told Ruto and he refused to listen to us, and therefore because of that I've been kicked out? Does it act well with Ruto? Yeah. Oh, that was my question. I was wondering whether it was somebody else. But anyway, the government has got an agenda, Alex, and the agenda is building affordable housing for its citizens. This thing has been researched well. It is not started with it didn't start with Ruto. This thing started all the way back with Raila Odinga and Kibaki. Then it came to Uhuru Kenyatta and his Boma Moja initiative. Now Ruto is trying to restructure everything that they have done before, because he has been in all these governments. He has seen what they did wrong, and is trying to implement the best thing that can happen to the citizen is to have affordable housing. The problem with most people, they have never been homeless. You have never been homeless in your own country. Forget about being homeless in a foreign country. You need to be on the streets in your own country and know that the only you have money, but you don't have shelter. If you reach that extent, some of you will not be arguing the way they are arguing here, because you got a roof over your head. You think that everybody who lives in Kibera slums or lives in Mkurukwajenga deserves to stay in that particular place. Remember this, panelists. Kenya Power used to build houses for its workers. That was an incentive so that Kenya Power could be seen as a company that is taking care of the welfare of its workers. And good companies then, after the colonialists, were building houses for their workers. Kenya Railways, Makongeni houses,
Kaloleni houses. Those were initiatives by companies to motivate their workers so that they can live in decent places. Now, what is the deficit of housing in Kenya? Is this a necessity? Because we are arguing that it is not a necessity. Food is a necessity. Food and housing they almost run parallel. You can have that food, eat it in the streets, but you don't have a place to go and sleep. You can be out with your family out there, but you need decent shelter. They need a playing ground. They need housing units that have been structured with playing grounds and things like that. Angalia mahali kama, I keep on saying, angalia mahali kama Mlango Kubwa. Look at the way the housing issue has resulted into poor constructions. Jamaa anajua there is a market, there is a need. Anajenga nyumba ya ghorofa haraka haraka, the next moment it is collapsing. Why can't you all reason? Like there are so many lives that have also been lost as a result of these greedy constructors wale wanatengeneza hizi manyumba. Now, this thing is going to be regulated because most of you are saying, oh, sijui itaibiwa, sijui pesa zitaibiwa. Yes, you even contribute to inaitwaje hii your retirement benefit scheme. Hiyo pesa mbona haijawahi ibiwa na serikali, and yet the government is so corrupt? Mbona unafikiria hii ndio itaibiwa? Na hata ikiibiwa na ni pesa ya serikali, they will always find a way to borrow and to make sure that at the end of the day, whatever you have contributed, bado uko na nyumba. So this argument, let us not take political angles. Like Azimio is saying that this is the only issue that we have that we can fight Ruto. But you look at the issues that they are raising, they are not of substance. Of substance. You panelists here should be talking why you are paying for your MP Mbadi his mortgage. Mbona tunamlipia hiyo mortgage na wewe ilhali utaki nyumba na unalipia a legislator mortgage running into millions. Na ni pesa yako, mbona hujateta? Mbona hao watu tunawapatia nyumba? Is there a need for them to have those houses? Mzalendo, you're going out of topic, and I think Edgar, can you say something before I respond to Mzalendo? Just one question to my good friend Mzalendo. Mzalendo, you are having a good point actually. We all need houses, but now my question is, how is someone who's staying in Kibera or Mathare, Mlango Kubwa, as you mentioned, going to afford these houses? Someone who cannot even afford 2 meals per day. Someone who is struggling to pay house rent worth 2,000 shillings per month. How is he going to afford these houses? How are they going to afford these houses in Mzalendo? Which miracle will happen for them to afford these houses? Okay. Mzalendo, you have 2 minutes, please. Yes, I can. Let me answer in less than 1 minute. To 2 minutes. Okay, you can give me 2 minutes. But the guy who is living in Kibra is paying rent. The guy who is living in Kibra is not a civil servant, so he's not targeted by this scheme. This scheme is not targeting ule jamaa anauza mboga pale, ule anauza mboga, ule mama mboga wa pale Kibra. Hii scheme is targeted to somebody ule analipa ushuru kwa KRA. Unaelewa? So wewe kama uko wewe kama unabeba mawe yako huko nini, this is not your scheme. So don't argue that hii nyumba ni yako. Hii nyumba pana yako. Hii nyumba you are looking at civil servants. Then there is also the informal sector whereby they need to contribute like I think 300 bob in their scheme. The social yes. Yeah, social housing. That is that. So we are all, everybody is scattered. So when you're talking about 3%, ule mtu wa Kibra unaongea juu yake, how will the government capture him? Na yeye sio civil servant, ama sazile anaishi kwa informal sector, yeye ni civil servant. But Mzalendo, I know somebody mwenye wamejiriwa hapa Kenyatta na Nairobi hawa watu wa nini, Nairobi Water na City Hall pia, na wanaishi Kibira na wanakatwa
wa hizo vitu. So usidhani tu Kibira watu tu wote ni maskini. Hiyo pia hapo Mimi mwenyewe sijalisema mtu wa Kibira ni maskini. Nimesema watu wa Kibira, kuna watu wale wanaishi Kibira by choice. By choice. Probably they are even the landlords there, staying in their own houses in Kibra. For your information, Kibra pia usione tu jamaa kuna TV 4 na nyumba kubwa ya mawe. Na pia Kibra usione tu Kibra ni pale slum. Kibra ni Ayani pia. Usiseme hivyo sana. Ayani na kuna mahali zingine pale Kibra. So usiseme ati huyu jamaa ndiye alikuwa ananiambia ati ule jamaa who cannot even afford a meal. I'm asking him, the government is looking for that kind of person so that they can employ them in the housing scheme. Huyo ndio tunamtafuta sana aajiriwe kwa hii construction inakuja. So yeye atapata kazi and at least atapata pesa ya kuenda nayo nyumbani. So that is the long-term goal of this project. Okay. Hold on. Stop lying to Kenyans. The issue of housing, actually, where the problem is. Edgar, hold on. Edgar, I think it's important sometimes to be honest, even when Waswahili wanasema hivi, mgala muue lakini mpe haki yake. Listening to what the PS for housing said, and I want to answer your question candidly. This is what he said. How are the common Kenyans going to afford the houses? And that is why it's calling housing, affordable housing. First of all, he gave us the disclaimer of why housing in Kenya has been exorbitant. And one of them, I've already told you, is the land speculation. And on that, he said they have about 546 parcels of land. When they advertised those lands all over the country, the people were only willing to buy in Nairobi. They stopped it because you cannot only be an investor in Nairobi and you cannot solve the housing problem all over the country. Now, when he spoke about my home country, which is my home county, which is Kisii, he said there was land here, there was one in Migori, there was one in what do we call in Mutembei, and that was classical for me, which I knew. And he said we wanted also these projects to be done in these counties, and therefore we did. When we put an advertisement on only Nairobi, within 3 hours it was gone. But other counties, nobody wanted to. So we went back and asked ourselves this question: how can we make this issue desirable, affordable, and also attractive? And this is what he said: if you have to do these things in Nairobi, you also have to do them in other counties, which means you have to be assured, as a government, we are going to pay you for everything. Now, they put the burden away from the individual, they put it to the burden. We, the government, are going to buy the house. You build the houses for us. We buy the houses for you. You go away. We deal with the citizens. That is what Hinga said. Now, look, the guy has already left. Now, from there, this is what he said. When we looked at our 3-bedroom and 2-bedroom houses in parklands, because that was the example, we realized 11 million, which is not affordable because you're supposed to pay 153,000 a month. After they had taken the VAT and everything out, it was 53,000. Your salary is 50,000. You can't afford it. Now, they wanted to allow people to own homes that were equitable to the loans, to the rent they were paying. If you lived somewhere like Utawala, whereby your rent was 20,000, you will pay for the levy. We build the house, then we bring you in the house. You own the house for 30 years. You continue paying what you used to pay in Utawala.
And therefore, in those years, you will own the house because that was the only option they have, because they still have to deal with the government, the banks, the interest rate. And he was talking about issues that were pertaining, including the interest rates. So let us not just refute something because it is being said by a person we don't like. Let us say this. Now, we don't like this person. If today we ejected him and we still needed affordable housing, and we still have to deal with this, the interest rate is not going to change because somebody has changed. So I am saying this, that remember what Hinga, the PS for housing, told us, that this is what they have done. Then if we can talk based on that, then it can be fair. But just saying it's not affordable, where are we going to get the house? You are not giving us the disclaimer of what the government has said. That is unfair. KK, go on. KK, you are, yeah. I was saying, the issue of housing, we are very much behind. It's no more. No, these issues of as saying, you are talking, let me sort out bringing people back. Just don't worry, I'm not in the. I'm bringing people in. That is funny. How am I going to speak alone? Ongea KK, nakusikiza. Sasa, my brother, maneno ya housing bwana, it is going to kick off immediately. There's no more waiting. No more issues of raising concerns about trust. Who are you going to trust? If you don't trust this government, will you trust the government? You will raise the same concerns of corruption and things like that. So I think it is high time we start working on this. I'm proud myself. You using almost a third of your salary to pay rent. For how long? The government is coming up with a policy where you can pay that rent and in a rent to own. I don't know why Kenyans look at it as if it's a bad idea. Some of them, they don't take it as a bad idea. It's only that the person who is bringing this issue of affordable housing is the president whom they don't want. You see, most of the people they are opposing this thing, they are not Kenya Kwanza people. In one way or another, some people who are neutral sometimes, of course, they can speak the truth, they can balance the equation, but you see, most of them, they are just coming out to tell us, oh, nitakatwa ile 3%, oh, ninalipa ile nyumba ya rent, which is okay sometimes, which is not okay, kwa sababu hata mimi enyewe nishakatwa hii 3%. Which criteria the government is using that they make sure I'll get this house? Hapo ndio kisungumkuti kidogo. On standard procedures are law, you have to have the act first passed in parliament, then you now start the regulation on that act. So really, that is going to be the next steps. Of course, even deduction, immediately the act is passed, deduction will not begin before, I don't think it will begin before there is a regulation. We have to have a board for managing the fund, things like that. And then now, the way I know, we will be having 3 approaches to this issue of housing. There is the issue of social housing, the affordable housing, and then the one for rural housing. So criteria for it is just if you want, it's like a mortgage if you need it, but now the rates are below 5%. That is what the government is saying. So there's a lot. I think the issue of civil education on this issue was really poorly done during campaign. They should have really dealt with these concerns of Kenyans wanting to know how will I get the house, and then also the issue of Kenya Kwanza didn't mention the issue of where they'll get the money to fund this project. They were just talking about it, and it really looked a very nice idea, but they didn't really talk about where they're going to
source the funds for financing this issue of housing. They tried to go the budget way. They bought land. They had lands. They signed a memorandum with the county government to provide land because housing is devolved. Then the only land that was that attracted investors was within Nairobi. The rest of the counties, no one cared. No. There was only two. There were only two out of the 39 counties who have signed the memorandum with the national government. So that is when the government decided to shift the policy to now, amending the Employment Act, creating a revolving fund so that we secure our investors. And that is where we are now. So as for me, But I'm very sure. for me, sometimes it's very difficult for me to understand because this thing I see it is only centered in mostly Nairobi so much. It's No, not even in other counties. Like I've not seen in my own county, Singishu, this thing of affordable housing even being discussed anywhere. I've never. In my neighboring county like Nandi, nothing like that. Nothing is going on. In fact, can you see? Do you remember when Ruto was in this? Oh, was it Omabay? Omabay, it's okay. Omabay, when they signed the memoranda with the yes. national government. I don't know if Nandi has signed the memoranda, but Nothing. the 9 counties. Huh? I've not seen. I don't. Yeah, probably your county has not signed the memoranda, but I know Kericho we have signed a memoranda. That is my county. And I know you can agree with me. The issue of Kericho, you've seen what is going on there. There is no land for expansion of the city. Literally, that is why the government said those guys who own who lease the land or where it is, we are going to take some land from them to develop this project and give some room for the Kericho city to expand. It was among as the earlier cities, but really there's nowhere. It's not going to expand like that. It is going to be across all counties. As long as you have signed the memoranda, you're going to work with the national government. The government will provide funds for land. Now the issues of counties looking for the land, and so this project will be across. It's okay. It's okay, but the government, for me, I fear because I fear a lot how the policy or the criteria in which they'll give KK this house because he has been contributing 3% and the employer has been contributing, I don't know, maybe the same percentage. I contributed the same percentage, 3%. My employer the same thing. Or me, I'm not employed, but I'm willing for this house. Which language or what is the criteria they are saying? You are not employed, but you can contribute voluntarily 3% to get this house. It is not in place. How are they going to do that? It is part of the regulations. Like I told you, we cannot. There is no published, so I cannot direct you to a specific published regulations. Yet the act is not there. That in law and in standard procedure, that there's nothing like that. So once this act is passed, which is going to pass in about next week, then those steps of formulating regulations and publishing, then that is the time when now Kenyans can start going to streets and saying this is the regulations are not good, this is a fake idea. But we cannot be raising issues when the regulations are not there. The body, we don't know who is going to manage the fund. But you see, Kenyans raising issues, I think it's a mix-up of issues again, because you see the cost of living is high.
we've been having the always complainer that elections has been stolen. So it is now even very difficult for the government to understand these things, because there is some complainer of election stolen. There is a complaint of servers. There is a complaint of this 3%. We don't know how it will work. You see, so there is a mix-up of things. That is why even for me, I see maybe even the president is getting confused on how to handle these issues at once. Yeah, but me, I like the way the president said. At some point, you have to, make the hard decisions, and we will hold him accountable anyway. So You have to hold them account here, or we have to have a way whereby we can get even like those people working in State House. Even some of them are even cost workers. We want one of them to be brought maybe once in a week to tell us exactly what the government is doing, because we want the cost of living down first. Other things, badai. the cost of living, the cost of living. In fact, I want to assure you, it's not going to be going down anytime soon. You've seen there are scares of recession. Germany is already in recession. The US, we have been expecting the years to go in recession, which is now will shake the whole world, but it's been really holding on well. So the issue of cost of living, I don't know, it's not going to go down as easy as people expect. But the cost of essential goods like food, it's going to come down, because now our harvesting seasons we are approaching harvesting season. Then now the market forces are going to balance the issues of demand and supply and demand. It's going to. I expect the cost of essential goods to drop in about, say, 4 months. But generally, money to revolve in our economy. These are some of the projects that is going to ensure that money is revolving around the economy. We have to have projects that are labor intensive and with long value chain, like construction, not building what do you call it? Houses. Housing is construction, not building factories like the one for making guns. Housing, the value chain of housing. I told you, my brother, from that guy who drives from the quarry all the way to Fundi, there is a lot that happens here. The factories the industries that are involved are a lot. We have the one for cement. We have the Juakali sector. We have our guys in the carpenters. We have project managers. We have surveyors. We have architects. We have, all these people. And these projects are going to go on across all counties. I want to tell you, this is a massive project. Another thing that I've heard you saying in the next 4 months the cost of living will come down. Not the cost of living, cost of essential things like unga. Yeah. Unga and I think unga is specifically unga, because now we are approaching harvesting season. Then we will relieve pressure on unga, because that is the one we are all crowded on. Now people will harvest,
most will rely on the one they harvested, and then supply and demand is going to balance the prices. That is my expectation. Okay, the issue of I was sugar, trying to. the issue of sugar, we need to revive our industry. We need to do extraction ourselves, not importing. We need to. But that is now where I was coming. That's why I was asking you which commodity will come down, unga and what. I was coming there on sugar because when the elections was done, it was August last year, and after around 2 months, the government now William Ruto take over fully, and the price of unga, it was not that good. It was like 230 if I'm not wrong. And then we survived for like 3 months, maybe January, February, and so on. But around 2 months ago, we just wake up and see 2 kg of sugar is 400 and something. We are not producing sugar. Yes, you are talking of reviving our own sugar industries. Yes. But before he took over, sugar price was okay. What is the reason that, or what happened in the last 2 months that made this sugar to go up? So you remember the subsidies were done away, and then No, mobile subsidies were done away on August. Immediately took over from the position as a president. Yes, this is like 2 months ago that the price of sugar is in the place where even we cannot. Some of the people nowadays, some of us anyway, maybe not say some of the people, some of us we just take turungidopia tuna kubaliana na maisha. We are importing sugar, and that is there's nothing government can do. If you are not producing yourself, you rely on the prices from where you import from. There's that even if you zero rate it, and they are selling it, and they are selling at certain price, and then you have to factor in the cost of importation, all that. Until we revive our industries ourselves. But you see now, KK, there is something you are not answering me. You are talking of revival of the industries. My question is, the last 2 months, the price of sugar was not that high. How much was it? How much was it? It was, I think it was 245, 2 kg. Or 300 and something there. Almost 300, yeah. 2 kg. Yeah. But now is how much? Around around 400 something and 20. Yes, 425, if I'm not wrong. What happened? And yet we are not producing sugar, yes. But you are telling us that the price of the cost subsidy was removed. That is. Subsidy was removed immediately when he took over on August. Maybe, can I say when? Was it on August or was on September? Yeah. At that time, when the subsidy was there, importers, you were paid to import. You were subsidized to import. Now those shipments zenye zilikuja zimeisha. Now we are hitting the reality. The ones we are producing cannot sustain us. The government is not willing to subsidize importers because they want to subsidize producers, our farmers. You see where we are now? I don't know if I'm making sense to you. No, it's okay. I see somehow you are trying to make sense, but I cannot tell you to answer me the way I want. No, you'll answer the way you know. Recently, government said they were going to import how many tons of sugar. They have not imported. They have not been able to. They didn't find within COMESA, because within COMESA you can be allowed to. You call it duty free or what? Sugar. They didn't get it, so now they are trying to negotiate with Argentina.
So we are in a, Uganda was refusing to give us their sugar. Tanzania, the same thing. Within Comesa, we didn't find the sugar we needed. So this is the reality is hitting Kenya now, that we need to work on our production. We have enough land and enough industries. We need to go back to the basics, work on our, make sure we are producing, sustaining ourselves, not relying on global supply chains. Okay. That is Now, what the president is saying. okay. You know, all of us, we need a good country, and we need a good management of our resources in Kenya. We want to know the cost of electricity production, or the cost of electricity from where it comes from to the supplier. How much does it cost until inakuja hapa kutaksiwa? We don't have the transparency of it, and we are not shown. So that we can understand, hii 1 unit hii tunaambia tukununua 1 unit ni pesa ngapi, tunajua imetoka wapi mpaka wapi mpaka wapi. How can we reach this government to tell us exactly how this electricity is coming until it reaches the consumer? We source our electricity from Uganda and Ethiopia, but now the problem, tumeweka a lot of levies, what, hizo taxes nini, mpaka hata inakuwa too much. Otherwise, hapo sasa ndio shida iko, kwa sababu in other countries, I don't want to say here in USA or here in America, no, because it has been a song in this platform that when everybody speaks, he or she wants to tell us here in America. Some countries, they really take care of electricity, because electricity is the main for everything in life. It is everything that is going on in life concerns electricity. It is very cheap, because they know if this thing will become expensive, even the cost of production and the cost of living will be affected by electricity. So the government should look for a way to make sure electricity is cheaper, and we will have so many industries there. And you know, even yourself, most industries, they use electricity, and it will employ our youth. Money will circulate. They have to think something like that. Lakini tukiwajia nchi cartels, hatutaenda mahali. Yeah, but do you want the government to control the energy? Because look at what is happening. I like the example of South Africa. Yes. You want the government to own all power supply. It is going to be issues and issues. Management they can control everything. Cartels are going to govern this country. You know, even in some countries, you see these buses, hizi mnaona zinakimbia naenda Rongai, zingine zinaenda Thika Road, zingine mara Kangemi wapi. In many countries, they are owned by the government. They are not owned by individual people, and that is how they finish the cartels. Wale mnaona wanasema ita gari 10 hakuna kitu kama hiyo. You have your own card, swipe your card na machine, ingia kwa kiti ukae. No. And that is, everything is generated to the government. Upande ya barabara, upande ya kwa maji, yani meli, inaitwa meli ama nini, feri inapeleka watu ngambo ile ngambo hiyo, ni pesa, the same card, one card per person inatumika, na ina control mpaka price ya hiyo card from one point to another. Everywhere we have cameras whereby if you don't swipe your card, you are seen by the camera, and on you getting out on your next station, umepatikana hapo.
na unaletewa bili. No. So hii mpaka nafanya biashara sama mpaka nafanya huko nyumbani hapo, hiyo hatutaki. We are not happy. Even we are the government, we support this government, but there are some things which for me sometimes when I see William, you know, he's still a young guy, not sio ati ni mzee. Akili yake iko expanded kidogo, bado anaweza fikiria vizuri. And fair enough, where I am, ako na marafiki wengi sana hapo, hata wengi wanakujanga hapo kwake hapo Western, and I know that. Ange import knowledge ya watu alete huko, na kitu tu tunalilia sana, watu wanajiua bana, apunguze stress ya maisha. Chakula bro, ugali sawa. Ugali But, bana, ugali. Lakini si unakubaliana na mimi, lazima we need to produce, not kutegemea nchi zingine. Of course, there is nowhere we are told hatutategemea nchi zingine kwa kuborrow their knowledge. It is not denied. It is not denied. But It we is are doing allowed. that. You've seen Linturi and Kuria in Belarus. Belarus, unasikia Belarus, they export almost 60% of their agricultural produce. Lakini KK, my question is this, please. Maswali langu ni, mimi ni waziri ya wizara fulani, I'm a minister. When I go somewhere, why should I have that conflict of interest, wanting to me myself to have that contract of importing those things? Bona wasipatie wa Kenya wafanye hizo mambo. He's a minister, he's paid. Even though anyway, when we come to such platforms, we are told toa evidence. Does it mean that we don't have evidence? Where does that happen? Huh? I haven't seen any. That is conflict. That is not even allowed in law. The cabinet minister cannot. He is not going to run any project. He cannot have a contract with the government. That is not allowed. Even hata rais hawezi ruhusiwa. Sikiza, Anaweza ampatie marafiki zake. Kuna rafiki yangu mmoja. Is he in government? Yeye ni mfanyabiashara. Maybe I can call her ni one of the cartels hata. Yani Sasa wale watu wa kupewa ma contract. Sasa yeye ameenda kuomba contract hapa referral LD. So you know, referral, they want to expand it to another place. Imekuwa ndogo, wanataka kusongesha tena ikwe iende juu kidogo juu ya town. But he was told, yes, he was told hiyo hata asiongelee kitu kama hiyo, ati hiyo iko na wenyewe. Who is this wenyewe wenye watu waambiwe? kuna watu walifund campaign msela. Sasa you see now where you are taking us. Yeah. Where are we heading to now? Even if you have that gut to tell us that kuna watu walifund campaign. Anyway, in this world, even if you go to the US, kuna watu, there are people who fund campaigns expecting that. You see those guys in running the military complex of the US. Those are the guys who fund campaigns because they know the deal is going to be. So it is like that everywhere. You cannot avoid. That is why unaona kina Raila wana jump because they are locked out of all mega projects. They are not going. Their buddies and their sponsors are not going to. They are not. They will never be given any project. That is why I didn't want us to bring in Raila because. No, I'm not talking about. But that is a fact. Because Raila, he is a failure somewhere, and he's looking for his own interests. So I'm talking of the ordinary mwananchi ambaye
anataka hata yeye kujimudu kwa maisha na ako na kapito yake kidogo. Hata akiomba contract hata ya kusupply mayai kwa hospitali anaambiwa iko na wenyewe. Sasa tunashindwa hii wenyewe ni kina nani? Maisha ni ngumu bwana. Maisha ni ngumu bro, maisha ni ngumu. Sometimes you see when you have these people like Edgar Tito here and like Alex here who can debate something, we have to listen from them. But for somebody like Ochuka, wachana na huyo ni no, you know, mimi zinanga shida na watu. What are our problem with people saying we are going to run the government and take over power? Like hiyo ndo mimi hata mimi naona hii ni kuota. And that is why watarusha mawe. So what is